안녕하세요. 파생금융상품연구 7주차 강의를 시작하도록 하겠습니다. Hi, welcome to the seventh week lecture of financial derivatives. 지난 시간에 우리가 옵션의 개념 이야기를 했었고, 그 다음에 콜옵션의 수익과 페이오프 이야기를 했고, 그 그림 그리는 걸 안 그렸었죠. 그래서 이번 시간에는 거기 연결해서 지난 시간에 했었던 콜옵션의 페이오프와 수익에 대해서 다시 한번 이야기를 하고, 그 다음에 그래프 그리는 거 쪽으로 넘어가도록 하겠습니다. In the last week, we discussed the concepts of options, including call options and put options, and then we talked about the payoffs and profits of call options. And we didn't draw the graphs for the profits for call options. Today we will briefly review what we have discussed in the last class, and then we'll move on to the graphical representation of the profits of call options. 자, 콜옵션의 페이오프와 수익. T 시점에서의 가격이 ST인 자산을 기초자산으로 하고, 만기가 라지 T 시점이고 행사 가격이 K이고, 스몰 T 시점에서의 가격이 CT인 콜옵션이 있다. 지난 시간에 살펴본 바와 같이 뭐 ST라던가 뭐 현재 시점을 스몰 T로 나타낸다던가, 그 다음에 뭐 그 만기를 라지 T로 나타낸다던가, 이런 거는 그 선물 다룰 때 했던 이야기하고 똑같고, 행사 가격을 K라고 한다 라는 점이 조금 유의해야 될 점이었고, 그 다음에 콜옵션 가격을 콜의 앞글자를 따서 C로 나타낸다고 그랬죠. CT 이렇게 나타낸다고 했죠. 행사 가격은 exercise price 혹은 striking price라는 그 용어를 사용을 하는데, exercise price의 앞글자를 따서 대문자 E로 나타내기도 하고, striking price의 가운데 있는 K를 따서 K라고 나타내기도 한다고 그랬다. 왜? 스트라이킹 프라이스의 그 글자를 보면 STRI까지는 전부 다 어디선가 쓰는 거기 때문에, S는 기초자산 가격 나타낼 때 쓰고, T는 시간 나타낼 때 쓰고, R은 이자율 나타낼 때 쓰고, I는 우리는 사용하지 않지만 명목 이자율 나타낼 때 사용을 하죠. 그래서 남는 그 다음 글자가 K인데, K는 경제학에서 그 요소 투입 중에서 자본을 나타내죠. 캐피탈 나타내기 위해서 K를 사용을 하는데, 우리 금융 상황에서는 그 요소로서의 자본, 그죠? 요소 투입으로서의 자본이 등장하지 않기 때문에 행사 가격을 K로 나타내기로 합니다. 그래서 요런 그 기호를 사용을 할 때, 스몰 T 시점에서 롱 포지션을 취할 때 라지 T 시점에서의 페이오프는 저렇게 된다고 그랬어요. 맥시멈 0,S 라지 T 빼기 K 이렇게 나타낸다고 했고, 그 다음에 스몰 T 시점에서 롱 포지션을 취할 때 라지 T 시점에서의 수익은 맥시멈 0,S 라지 T 빼기 K 빼기 CT 이렇게 나타낸다고 했고, 그 다음에 스몰 T 시점에서 숏 포지션을 취할 때 라지 T 시점에서의 페이오프와 수익은 롱 포지션 취했을 때의 페이오프 수익의 각각 마이너스 1을 곱한 형태로 계산이 된다고 그랬다. 그래서 기억하는 방법은 롱 포지션을 기준으로 해서 콜옵션은 SK다. 그죠? 콜옵션은 SK다. 여러분들 뭐 저 유학생이어가지고 그 스마트폰을 어떤 통신사의 스마트폰을 사용을 하고 있는지 모르겠지만, 우리나라 한국에서 가장 큰 스마트폰 그 이동통신 회사는 SK텔레콤이죠. SK텔레콤. 그래서 전화는 SK다. 그래서 콜은 SK다. 그래서 콜옵션의 롱 포지션 취했을 때 페이오프는 SK, 그죠? 맥시멈 0,S 빼기 K 이렇게 기억을 하면 되고, 거기에 이제 수익은 거기서 CT를 뺀 거, 그 다음에 숏 포지션 취했을 때 페이오프 수익은 거기에 각각 마이너스 1을 곱한 형태다라고 기억을 하면 된다고 했죠. 자, 증명은 먼저 이 롱 포지션 취했을 때, 콜옵션의 롱 포지션 취했을 때의 페이오프를 살펴보면, 페이오프는 뭡니까? 페이오프는 어떤 자산의 포지션을 취할 때 발생하는 권리나 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 페이오프였죠. 그래서 콜옵션은 기초자산을 행사가격 K에 살 수 있는 권리이기 때문에, 이 콜옵션의 롱 포지션을 취해서 콜옵션을 보유하고 있는 경우에는 기초자산을
만기 시점에 K라는 행사 가격에 살 수 있는 권리를 갖고 있게 되는 셈이죠. 그래서 그 권리가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 페이오프가 되겠습니다. 권리가 사라지려면 어떻게 해야 되겠어요? 권리를 행사를 하거나 아니면 권리를 포기하면 권리가 사라지게 되겠죠. 만기에. 그래서 만기 시점에 권리를 행사하거나 포기를 하게 될 텐데 그때 발생하는 현금 흐름을 살펴보면 되겠습니다. 그래서 만기에 기초자산의 시장 가격이 행사 가격 K보다 큰 경우, 만기의 기초자산의 시장 가격이 행사 가격 K보다 큰 경우에는 콜옵션을 가지고 있는, 콜옵션을 롱 포지션을 취해서 콜옵션을 보유하고 있는 사람 입장에서는 시장에서 기초자산을 사게 되면 SRGT라는 비싼 값을 치러야 되는데 콜옵션을 행사를 하게 되면 행사 가격인 K, 시장 가격보다 더 싼 행사 가격 K에 살 수 있게 되겠죠. 따라서 옵션을 행사를 하게 되겠죠. 그래서 K를 지불을 하고 기초자산을 사와요. 그래서 마이너스 K라는 현금 흐름이 발생을 하게 될 거고, 그 다음에 그렇게 하고 나면은 기초자산이 내 수중에 들어오게 되기 때문에 기초자산과 관련되는 권리가 여전히 남아있죠. 근데 페이오프는 권리와 의무가 모두 사라질 때 발생하는 현금 흐름이라고 했기 때문에 그 권리를 없애기 위해서 시장에다가 그 기초자산을 매도해야 되겠죠. 그래서 시장에 매도하게 되면 SRGT라는 현금 흐름이 들어오게 되겠죠. 그래서 현금 흐름의 합은 SRGT 빼기 K가 된다. 만기의 기초자산의 시장 가격이 행사 가격 K보다 작게 되면 옵션을 행사하는 것보다 시장에서 직접 사는 게 더 싸게 치이죠. 그죠? 시장 가격이 더 싸니까. 그래서 옵션을 포기하게 된다. 그러면 옵션과 관련되는 현금 흐름은 발생하지 않게 된다. 요게 만기에 기초자산을 콜옵션을 행사를 하거나 포기하면서 발생하는 현금 흐름일 텐데 요거를 결과는 그대로 놔두고 조건만 변형을 해봐요. 조건을 똑같은 의미인데 형태만 변형을 해봐서 K를 좌변으로 이항을 하게 되면 각각 이렇게 조건을 바꿔서 쓸 수 있다. 이렇게 조건을 바꿔서 써놓고 보니까 어떻게 됩니까? SRGT 빼기 K가 0보다 크면 답이 SRGT 빼기 K고 0이 SRGT 빼기 K보다 크면 답이 0이다. 한마디로 0과 SRGT 빼기 K 둘 중에 큰 놈 이렇게 쓸 수가 있다. 이게 콜옵션의 롱 포지션 취했을 때 페이오프가 될 것이고, 프로핏은 의미가 뭡니까? 프로핏은 어떤 자산의 어떤 포지션을 취해서 관련된 권리와 의무가 발생해서 사라질 때까지 발생한 모든 현금 흐름의 합이죠. 그죠? 그래서 제일 먼저 롱 포지션 취할 때 이 롱 포지션 취했다는 이야기는 돈 주고 샀다는 이야기잖아. 그래서 마이너스 CT 콜옵션 가격을 지불한 만큼의 현금 흐름이 발생을 하게 될 거고, 그 다음에 요 지불을 하고 콜옵션을 사게 되면 콜옵션의 권리가 생기는 거죠. 그죠? 만기의 기초자산을 K에 살 수 있는 권리가 생기는 건데 그 권리가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 얼마입니까? 바로 위에서 다뤘던 페이오프죠. 페이오프. 그래서 페이오프를 그대로 써주면 맥시멈 0, SRGT 빼기 K가 된다. 자, 숏 포지션을 취했을 경우에는 어떻게 됩니까? 페이오프가 숏 포지션을 취하면 어떻게 됩니까? 숏 포지션 취했다는 이야기는 콜옵션을 발행해서 팔았다는 이야기죠. 발행해서 매도했다는 이야기이기 때문에 발행자로서의 의무가 있죠. 어떤 의무가 있습니까? 콜옵션 보유자가 어떤 의사결정을 하든지 간에 그 의사결정에 따라줘야 될 의무가 있는 거죠. 그래서 그 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 페이오프가 되겠죠. 어떻게 해야지 이게 사라집니까? 의무를 다 하면 사라지죠. 의무를 다 하면 사라지죠. 그래서 의무를 어떻게 다 하냐 하면 만기의 기초자산의 시장 가격이 행사 가격보다 크면 옵션 보유자 입장에서 옵션 보유자가 의사결정을 하고 옵션 발행자는 그 의사결정에 따라야 되기 때문에 옵션 보유자가 어떤 의사결정을 할지를 살펴보면 옵션 발행자도 어떤 행동을 해야 되는지가 나오겠죠. 그래서 만기의 기초자산의 가격이 행사 가격보다 크면 콜옵션을 보유하고 있는 사람 입장에서는 옵션을 행사하는 게 유리하겠죠. K가 기초자산의 시장 가격보다 작기 때문에 옵션을 행사하면 더 싼 값에 기초자산을 살 수가 있으니까. 그래서 옵션을 행사를 하게 되면 K를 지불을 하고 옵션 발행자로부터 기초자산 한 단위를 사오게 되겠죠. 근데 그러면 이 발행자 입장에서는 그 숏 포지션을 취한 이 발행자 입장에서는 기초자산을 K를 받고 팔아줘야 돼. 매도해줘야 되죠. 그죠? 누구한테? 옵션을 보유하고 있는 사람한테. 그런 의무가 있는 거죠. 근데 팔려고 보니까 기초자산이 있어야 돼. 그래서 일단 시장에서 돈 주고 사와요. 그래서 마이너스 SRGT라는 현금 흐름이 발생하고 그 놈을 옵션 보유자한테 K를 받고 팔게 되기 때문에
플러스 K라는 현금 흐름이 또 발생을 하게 되겠죠. 두 개를 합치면 K-S 라지 T가 되고, 그 다음에 S 라지 T가 K보다 작게 되면 시장 가격이 행사 가격보다 더 작기 때문에 옵션 보유자가 옵션을 행사하지 않고 시장에서 바로 사들이는 게 더 유리하더라. 그래서 옵션 행사를 하지 않게 되기 때문에 옵션 발행자도 아무런 행동도 하지 않아서 현금 흐름이 발생하지 않는다. 자, 여기서는 이 결과를, 그죠? 결과 부분을 마이너스 1로 묶어내요. 그러면 K-S 라지 T는 마이너스 괄호 열고 S 라지 T 빼기 K로 쓸 수가 있고, 0은 마이너스 0으로 써도 되죠. 0이나 마이너스 0이나 똑같은 0이죠, 그냥. 그죠? 이렇게 한 다음에 저 조건 부분에서는 K를 좌변으로 이항을 해요. 그래서 S 라지 T 빼기 K가 0보다 크거나 같다. 그 다음에 S 라지 T 빼기 K가 0보다 작다. 이렇게 쓸 수가 있다. 이렇게 써놓고 보니까 뭡니까? S 라지 T 빼기 K가 0보다 크면 0보다 큰 S 라지 T 빼기 K 곱하기 마이너스 1. 0이 더 크면 마이너스 0. 그러니까 S 라지 T 빼기 K하고 0 둘 중에 큰 놈 곱하기 마이너스 1이죠. 그래서 한마디로 마이너스 맥시멈 0, S 라지 T 빼기 K로 쓸 수가 있다. 즉 앞에서 했던 콜옵션의 롱 포지션 취했을 때의 페이오프에 마이너스 1을 곱한 형태가 되더라. 콜옵션의 숏 포지션을 취한 경우에는 어떻게 됩니까? 프로핏은 제일 먼저 이 프로핏이라는 건 어떤 자산의 포지션을 취해서 발생하는 권리와 의무가 생겨서 모두 사라질 때까지 발생하는 모든 현금 흐름의 합이죠. 그죠? 그래서 제일 먼저 발행해서 매도를 하게 되면 옵션 가격만큼 받게 되겠죠. 그래서 플러스 CT라는 현금 흐름이 발생을 할 거고, 그 다음에 이러한 권리와 의무가 모두 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 바로 위에서 다뤘던 페이오프죠. 페이오프. 그래서 페이오프를 그대로 적어주면 마이너스 맥시멈 0, S 라지 T 빼기 K 더하기 CT가 돼서 역시 콜옵션의 롱 포지션 취했을 때의 프로핏에 마이너스 1을 곱한 형태가 되더라 라는 거죠. Okay, let me do this in English. For a call option worth CT at time small t with underlying asset worth ST at time small t, maturity large t, and striking price K. Okay, before we move on, most of the notations are exactly the same as those of the futures and forwards, right? Except that we additionally adopted the concept of option price, which is CT, representing call option price. CT represents the option price. And here K represents striking price. As you see here, mostly striking price is also be called the exercise price too. So in some other textbooks, large E, capital E, can be used to mean striking price or exercise price, but in our case, we use K representing striking price. In the word striking price, S is already used in to mean something else, right? The price of the underlying asset, right? So we cannot use it. And T is used to represent the present time point, and R is used to represent the annual interest rate. And I here, although we do not use the term I throughout the semester, usually I represents nominal interest rate. In our lecture, we assume that we do not have an inflation rate, right? We do not have any inflation rate. So in that case, real interest rate equals the nominal interest rate. So we just use R to represent the annual interest rate. However, in some other cases, if we have an inflation rate, then I usually means the nominal interest rate, while R represents the real interest rate. So we should not use I here. However, that's why we use K. However, in economics, we usually denote the capital input to the production function with capital letter K, right? L represents labor input, and K represents the capital input. Those two inputs are for forms. Those two inputs form the independent variables of the production function in economics, right? However, in finance, we do not adopt the production function and no inputs like labor and capital. So
in our case, we use capital K to represent the striking price of an option. The payoff for long position and call option at time large t is maximum 0, s large t minus k. And the profit for long position in the call option from time small t to time large t is maximum 0, s large t minus k minus ct. And the payoff and profits for the short position in a call option are nothing but just the multiplication of -1 to the payoff and the profits for the long positions in the call option, right? If you take a long position in the call option, the payoff will look like this. What is payoff? The concept of payoff. The payoff is the cash flow that arises when the rights and obligation regarding the position in a certain asset disappear, right? So call option is a right to buy your underlying asset at the striking price K at maturity, right? So if you're taking a long position in the call option, that means you have the right to buy your underlying asset at the price of K at maturity, right? Then if that right disappears, you can expect some kind of cash flow, right? Then that cash flow will be your payoff if you take a long position in the call option, right? So how can we get rid of our right? We just can get rid of our right by exercising the right or abandon the right, right? By exercising or abandoning the right, we can make our right disappear, right? So let's consider what will happen depending on the market price of the underlying asset at time large t. If the market price of the underlying asset at time large t, the maturity, gets larger than the exercise price, the striking price K, then what will you do if you have an option? If you have the right to buy your underlying asset at time large t at the price of K? It is better to exercise your option, right? It is better to exercise your right because the exercise price is lower than the market price at maturity, right? Right? So by exercising your right, you can purchase your underlying asset at the price of K, but by paying the exercise price K to the issuer of your option, right? So the cash flow of negative K appears, and then in exchange of K, you get a unit of your underlying asset, right? Then you come to have new right regarding your underlying asset. So but the payoff means the sum of all cash flows that you will get in case you get rid of all the rights and obligations regarding your position in your asset, right? So you shouldn't have any right. So you should, in order to get rid of your right, you should sell your newly obtained underlying asset in the market, receiving the market price S large t. So the total cash flow, the sum of the cash flows, will be S large t minus K. Right? You first pay K, so the cash flow of negative K appears when you purchase your underlying asset from the issuer of the option, and then S large t, the cash flow S large t appears when you sell your underlying asset in the market. So the sum of the cash flows will be S large t minus K. In case the market price of the underlying asset at maturity in the market gets lower than the striking price, it is better to buy the same underlying asset in the market instead of exercising your option, right? So you'd better abandon your option. So no cash flow will arise. Leaving the results as they are, we'll simply modify the forms of the conditions by moving K in the right-hand side to the left-hand side. Then we will have these two conditions, and then we can see that between 0 and S large T minus K, if S large T minus K is greater,
then the answer is S large T minus K, which is the greater between the two. And if 0 is larger than S large T minus K, then the answer is 0, which is the greater between the two. So in a word, we can say that the answer is nothing but just the greater between 0 and S large T minus K, which is maximum between 0 and S large T minus K. So the payoff for the long position in the call option at time large T is maximum between 0 and S large T minus K. Then what about the profit if you take a long position in your call option? The profit is the sum of all cash flows regarding your position in your asset from the time you come to have rights and obligations until you lose all the rights and obligations, right? So at first, the first cash flow that you should consider in obtaining the profit when you take a long position in the call option is the call option price payment, right? If you take a long position in the call option, that means you purchase a unit of a call option by paying the call option price, CT, right? So the first cash flow is negative CT, and the second and the last cash flow will arise when you lose your rights, right? When you exercise or abandon your right, which is exactly the payoff. So the payoff of the call option when you take a long position is maximum between 0 and S large T minus K. So the sum of these two cash flows will form the profit when you take a long position in the call option. If you take a short position in the call option, that means you issue and sell a unit of call option. Then you come to have some kind of obligation, right? Because you are an issuer, you have an obligation to follow, right? What is the obligation of an issuer of an option? What kind of obligation does the issuer of an option hold? The issuer of an option tend to have the obligation to follow the option holder's decision, whatever it may be, right, at maturity. So the cash flow that arises when the obligation disappear will be the payoff, right? Then how can we make our obligation to disappear? By just following the obligation, we can make it disappear, right? So if the market price of the underlying asset gets greater than the exercise price, then you should, because the option issuer does not have any rights, any alternatives, right? So the decision is only made by the holder of the option. So you should consider what decision will be made by the option holder in every case, right? So if the market price gets larger, market price of the underlying asset gets larger than the exercise price, then the option holder will exercise the call option because the exercise price is lower than the market price, right? It is better for the option holder to purchase an underlying asset at a lower price, right? So by exercising the call option, the option holder will pay as much as K to the option issuer purchasing the underlying asset, right? So as an option issuer, you will receive K first, right? You will receive K first. However, in order to sell the underlying asset to the option holder, you should purchase the underlying asset from the market because you do not have one, right? So you should first pay the market price S large T in the market, purchasing the underlying asset in the market, and then you should receive K to resell that underlying asset to the option holder when the option holder decides to exercise the option, right? So the cash flow will be K minus S large T. You first pay the market price S large T, so the cash flow of negative S large T arises when you purchase your underlying asset
from the market, and then you receive K in reselling the underlying asset to the option holder, right? When the call option holder decides to exercise his or her call option, right? So the total cash flow will be K minus S large T in this case. However, if the market price of the underlying asset gets lower than the exercise price, then the option holder will purchase the underlying asset in the market because the market price is lower than the exercise price. So he or she will abandon his or her option to exercise the call option, right? The right. He or she will abandon the right to buy the underlying asset at the price of K, right? So no cash flow will arise. So the option issuer will also face zero cash flow, right? Here we will take -1 in front of the answers. So the first answer can be rewritten as negative parenthesis S large T minus K, and 0 can be rewritten as -0. And then we will slightly change the forms of the two conditions by moving K in the right hand side to the left hand side, making the two conditions like this. Rewriting this way, we can see that the answers, the first answer is the greater between 0 and S large T minus K times -1, right? And the second answer can also be set to be the greater between 0 and S large T minus K times -1. So in a word, we can say that it is nothing but just the greater between 0 and S large T minus K times -1, which is negative maximum 0 and S large T minus K, right? So it is nothing but just the multiplication of -1 to the payoff for the long position, right? If you take a short position in the call option, then the profit will be like this. The profit is nothing but the sum of all cash flows regarding the rights and obligations when you take a certain position in a certain asset from the time the rights and obligation appear until the time they all disappear, right? So the first cash flow will be the option price received, right? The option price receipt. You will receive the call option price by issuing and selling your call option, right? So plus CT will appear, and the second and the last cash flow will be the cash flow that arises when your obligation all disappear, which is the payoff, right? The payoff for a short position in the call option is negative maximum between 0 and S large T minus K, right? So the profit will be the sum of these two cash flows, which is negative maximum 0 comma S large T minus K plus CT. It is also nothing but the multiplication of -1 to the profit for the long position, right? 자, 이제 그림을 살펴보면, 이걸 그림으로 나타내 보면 X축은 S large T, 그죠? X축은 S large T, 만기의 기초자산의 가격이고, Y축은 profit이죠. 이게 항상 우리가 그림을 그리고 있는 이 그래프죠, 그죠? 요거를 그 콜옵션의 롱 포지션 취했을 때 프로핏은 요렇게 되죠. 방금 다뤘듯이 프로핏은 맥시멈 0, S large T 빼기 K 빼기 CT죠. 요걸 그림으로 나타내면 어떻게 되느냐면 S large T가 K보다 작은 경우에 맥시멈에서 S large T 빼기 K가 음수죠. S large T가 K보다 작은 경우에는 S large T 빼기 K가 음수죠. 그래서 맥시멈을 보면 0하고 음수 중에서 큰 놈이기 때문에 0하고 음수 중에 큰 놈은 0이죠. 그래서 이 프로핏은 마이너스 CT만 남게 된다. 맥시멈이 0이 되기 때문에, 그죠? 그래서 그림으로 그리면 이렇게 된다. 프로핏 이퀄 마이너스 CT. 언제? S large T가 K보다 작을 때. 그래서 그림에서 S large T가 K보다 작은 영역에서는 프로핏은 프로핏 이퀄 마이너스 CT가 된다. 그 다음에 S large T가 K보다 큰 영역에서는 어떻게 됩니까? 맥시멈에서 S large T 빼기 K가 양수가 되죠. 그래서 0하고 양수 중에서 큰 놈은 양수인 S large T 빼기 K고, 그래서 맥시멈이 S large T 빼기 K이기 때문에 이렇게
프로핏이 나타나게 되죠. S 라지 빼기 K 빼기 CT가 된다. 그래서 S 라지 T가 K보다 큰 영역에서는 프로핏 이퀄 S 라지 T 빼기 K 빼기 CT가 되기 때문에 어떻게 됩니까? 절편이 마이너스 K 마이너스 CT이고 기울기가 1인 요런 그래프가 된다. 요런 그래프가 된다. 라는 거죠. 자, 그 다음에 콜옵션의 숏 포지션을 취했을 경우에 프로핏은 어떻게 됩니까? 프로핏은 앞에서 롱 포지션 취했을 때 프로핏에 마이너스 1을 곱한 형태죠. 그래서 마이너스 맥시멈 0, S 라지 T 빼기 K 플러스 CT 이렇게 적을 수가 있는데 요것도 S 라지 T가 K보다 작은 영역에서는 맥시멈 안에 S 라지 T 빼기 K가 음수가 되죠. 그래서 맥시멈 0하고 음수 중에서 큰 놈은 0이죠. 그래서 맥시멈이 0이 돼서 사라지게 되고 남는 거는 CT만 남게 되고 그래서 그림으로 나타내면 S 라지 T가 K보다 작은 영역에서는 프로핏 이퀄 CT가 돼서 상수값이 된다. 프로핏 이퀄 CT가 돼서 저런 상수함수가 된다. 그 다음에 S 라지 T가 K보다 큰 영역에서는 S 라지 T 빼기 K가 양수가 되기 때문에 맥시멈 0, S 라지 T 빼기 K는 0하고 양수 중에서 큰 놈이기 때문에 양수인 S 라지 T 빼기 K가 값이 되겠죠. 그런데 앞에 마이너스가 붙어 있으니까 마이너스 S 라지 T 빼기 K가 되니까 그 전개를 하면 마이너스 S 라지 T 플러스 K 이렇게 되고 남는 CT하고 합쳐지면 이렇게 쓸 수가 있다. 마이너스 S 라지 T 더하기 K 더하기 CT. 그래서 프로핏 이퀄 마이너스 S 라지 T 플러스 K 플러스 CT. S 라지 T가 K보다 큰 영역에서는 이렇게 되기 때문에 기울기가 마이너스 1이고 절편이 K 플러스 CT인 요런 직선으로 나타나게 된다. 자, 뒤에 풋옵션 다룰 때도 요런 그림을 그리겠지만 요 그림들은 기억을 하고 있어야 돼요. 왜냐면 나중에 되면 요 콜옵션에 롱 포지션 취하고 숏 포지션 취하고 그 다음에 풋옵션에 롱 포지션 취하고 숏 포지션 취하고 해서 요 4개의 그래프를 서로 합성할 거야. 뭐 요거 더하고 저거 더하고 해가지고 여러가지 다양한 그래프를 만들어낼 거기 때문에 헷갈리지 않도록 하려면 요 그래프가 어떻게 생기는지 기억을 해둘 필요가 있어요. Okay, let us graphically represent the profit for the call option. If you take a long position in a call option, then the profit will look like this, right? The profit for the long position in a call option will look like this. Maximum between 0 and S large T minus K minus CT. This is the profit when you take a long position in your call option, right? If S large T is smaller than K, then look at the maximum part. S large T minus K will be negative, right? S large T minus K will be negative in this case. So the maximum between 0 and a negative number will be 0. So the maximum will be 0 in this case, leaving only minus CT. So if S large T is smaller than K, the profit should be equal to negative CT. So graphically, it will look like this, right? If S large T is smaller than K, then the profit will be negative CT, forming a constant function, right? And if S large T gets larger than K, then look at the maximum part. S large T minus K will be positive. So the maximum between 0 and a positive number will be a positive number. So the maximum will be S large T minus K. So the profit will be S large T minus K minus CT. So if graphically, the profit will be S large T minus K minus CT in case S large T is larger than K, right? So it is a straight line with slope of positive 1 and intercept negative K, negative CT. Negative K minus CT, right? This is the graphical representation of the profit when you take a long position in a call option. If you take a short position, then the profit will look like this, right? The profit for the short position in your call option will be nothing but just the multiplication of negative 1 to the profit for the long position. So the profit will be negative maximum 0, S large T minus K plus CT. If S large T is smaller than K, look at the maximum part. S large T minus K will be negative. So the maximum between 0 and a negative number will be 0. So the maximum will be 0, right?
So the profit will be CT. So if S large T is smaller than K, then the profit will be CT, which is a constant function. And if S large T is larger than K, look at the maximum. S large T minus K is positive, so the maximum between 0 and a positive number will be positive number. Because we have a negative 1 in front, we can rewrite it as, so the maximum will be S large T minus K, and we have negative 1 in front, so we can rewrite it as minus S large T plus K plus CT. So if S large T is larger than K, the profit will be negative S large T plus K plus CT, which is a straight line with slope of negative 1 and intercept K plus CT. That looks like this, right? We will encounter similar graphs when we discuss the payoffs and profits for the put option, right? So we will have to consider 4 different graphs. And using these 4 graphs, we will combine some of them, combine 2 of the 4 to form different strategies. So in order not to be confused, you should distinguish. You should be able to distinguish all those 4 clearly. Okay? So please try to distinguish them and remember them clearly. 자, 풋옵션의 경우를 살펴보도록 합시다. 풋옵션의 경우를 살펴보도록 하면 풋옵션의 기호는 딴 건 다 똑같고 풋옵션 가격만 PT로 쓴다는 것만 다르죠. 그죠? 풋옵션은 풋옵션의 앞글자를 따서 그 가격을 PT라고 쓴다라는 것만 다르고 나머지는 앞에서 이야기했던 그 콜옵션하고 기호가 완전히 똑같죠. 스몰 t 시점에서 롱 포지션 취할 때 라지 t 시점에서의 페이오프는 맥시멈 0,k-s 라지 t예요. 요거는 콜옵션하고 K하고 S의 순서를 바꾼 거죠. 그죠? 콜옵션의 경우에는 S 라지 t 빼기 K였는데 풋옵션의 경우에는 K-S 라지 t. 그래서 K하고 S 라지 t의 순서만 바꾼 거다. 그 다음에 수익은 맥시멈 0,k-s 라지 t라는 페이오프에서 그 풋옵션 가격인 PT를 뺀 요런 형태가 될 거고, 그 다음에 숏 포지션을 취했을 때 페이오프와 수익은 롱 포지션 취했을 때 페이오프 수익의 마이너스 1을 곱한 형태가 된다. 그래서 기억하기가 쉬워요. 그죠? Okay, I don't think I told you guys in English, but you know, it is very easy to remember. It is very easy to remember the payoff of the call option in case you take a long position in a call option, because the payoff is maximum between 0 and S large T minus K, which is SK, right? SK. Because you're studying here in Korea, maybe you are using your smartphone, and your company, your telecommunication company, will be either SK Telecom, Korea Telecom, or LG U+, right? LG Telecom, right? In Korea we have 3 telecommunications companies, and maybe you'll be using one of the 3, right? But the biggest one is SK Telecom, right? So, you know, call option, call is a phone call, right? If you take a long position, the payoff is S large T minus K, SK, call SK, right? Call SK, call. The biggest companies for the telecommunications for call is SK. So it is easy to remember the call option payoff, and then in order to obtain the profit for the call option, all you have to do is just to subtracting the call option price, and those for the payoff and the profits for the short positions will be just multiplying -1, right? So for put options, all you have to do is just to exchange the orders of K and S, right? K and S large T. Then you will obtain the payoffs and profits for the put option. So it is not that difficult to remember the payoffs and profits for the call options and put options, right? 자,
콜옵션과 풋옵션의 페이오프 수익을 기억하는 방법은 어렵지 않아요. 그죠? 콜은 SK다. 콜은 SK다. 그래서 콜옵션 페이오프는 롱 포지션 취했을 경우에 맥시멈 SRIT 빼기 K였고, 거기서 콜옵션 가격을 뺀 게 수익이고, 거기에 마이너스 1을 곱한 게 숏 포지션 취했을 때 페이오프 수익이었고, 풋옵션의 경우에는 콜옵션의 경우에서 S하고 K의 순서만 바꾼 게 풋옵션의 페이오프와 수익이 된다라고 기억을 하게 되면 풋옵션에 대해서 기억하기가 굉장히 쉽죠. 이 페이오프 수익을 콜옵션, 풋옵션에 대해서 전부 다 기억하기가 굉장히 쉬워져요. 증명을 한번 해봅시다. 풋옵션에 롱 포지션을 취하게 되면 그때 페이오프가 뭡니까? 페이오프는 뭐다? 어떤 자산의 포지션을 취했을 때 관련되는 권리와 의무가 모두 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 페이오프였죠. 풋옵션에 롱 포지션 취했다. 풋옵션을 사서 보유를 하고 있다라고 하면 풋옵션은 기초자산을 K에 팔 수 있는 권리이기 때문에 이 기초자산을 K에 팔 수 있는 권리를 지니고 있는 셈이죠. 이 권리가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 바로 페이오프가 될 텐데, 이 권리는 어떻게 사라져요? 권리를 행사를 하거나 권리를 포기하게 되면 권리가 사라지게 되겠죠. 그래서 만기에 기초자산의 시장 가격이 행사 가격 K보다 커지면 어떻게 됩니까? 시장에 내다 파는 게 파는 사람 입장에서는 더 유리하죠. 비싸게 파는 게 더 좋은 거니까. 그죠? 그래서 옵션 행사를 하지 않게 된다. 옵션을 포기하게 된다. 그래서 현금 흐름이 발생하지 않게 되고, SRGT 만기의 기초자산의 가격이 행사 가격 K보다 작아지면 옵션을 행사를 하면 K라는 시장 가격보다 더 비싼 가격에 팔 수 있잖아. 그래서 옵션을 행사하는 게 유리하다. 그래서 기초자산을 옵션 발행자한테 K라는 가격을 받고 팔려고 하면 있어야 팔 거 아니야. 그래서 시장에서 일단 사와요. 그래서 마이너스 SRGT라는 시장 가격 지불하는 부분에 현금 흐름이 발생을 하게 되고, 그 다음에 이걸 옵션 발행자한테 K라는 금액을 받고 팔게 되죠. 그래서 K-SRGT라는 현금 흐름이 발생하게 된다. 그래서 이 결과는 그대로 적어놔 놓고 조건 부분만 바꾸면, 이번에는 조건을 SRGT를 우변으로 옮겨봅시다. SRGT를 우변으로 옮기면 K-SRGT가 0보다 작거나 같다. K-SRGT가 0보다 크다. 이런 식으로 바꿔서 쓸 수가 있겠죠. SRGT를 우변으로 옮긴 다음에 좌우변을 서로 바꾼 거죠. SRGT를 우변으로 옮긴 다음에 좌우변을 지금 서로 바꾼 형태로 적어 놓은 거죠. 이렇게 적고 나니까 뭡니까? 0하고 K-SRGT 중에서 큰 거라고 이야기할 수가 있겠죠. 첫 번째 조건도 보면 0이 K-SRGT보다 크면 답이 0이고, K-SRGT가 0보다 크면 K-SRGT라며. 그래서 0하고 K-SRGT 둘 중에 큰 놈 이렇게 쓸 수가 있다. 따라서 페이오프는 맥시멈 0, K-SRGT라고 적을 수가 있다. 그 다음에 풋옵션에 롱 포지션 취했을 경우에 프로핏은 수익은, 그죠? 수익은 뭡니까? 어떤 자산의 포지션을 취했을 때 발생하는 권리와 의무가 생겨서 사라질 때까지의 모든 현금 흐름의 합을 수익이라 그랬잖아. 프로핏이라 그랬잖아. 그래서 풋옵션에 롱 포지션 취할 때 제일 먼저 발생하는 거는 그 가격 지불분이겠죠. 그죠? 풋옵션을 돈 주고 산 거 아니야. 그래서 마이너스 PT라는 금액이 생기고, 그렇게 함으로써 나한테 이 기초자산을 K라는 행사 가격에 살 수 있는 권리가 생겼는데, 이 권리가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 바로 위에서 다뤘던 페이오프죠. 페이오프를 그대로 적어주면 맥시멈 0, K-SRGT가 된다. 그래서 이 두 개를 합친 게 바로 풋옵션을 롱 포지션 취했을 때의 수익, 즉 프로핏이 된다. 풋옵션에 숏 포지션을 취하면 어떻게 됩니까? 페이오프는 풋옵션에 숏 포지션 취했다는 이야기는 풋옵션을 발행해서 매도를 했다는 뜻이죠. 발행해서 매도를 했기 때문에 발행자로서의 의무가 발생하죠. 그래서 그 의무가 사라질 때의 현금 흐름이 바로 풋옵션에 숏 포지션 취했을 때의 페이오프가 되겠다. 자, 만기의 기초자산의 시장 가격이 행사 가격보다 커지면 풋옵션 발행자는 지금 선택권이 없어요. 의무가 있죠. 어떤 의무가 있죠? 풋옵션을 사간 사람이 어떤 결정을 하든지 간에 그 결정에 따라줘야 될 의무가 있는 거죠. 그래서 그 의무를 다 해버리면, 그러면 그 의무가 사라지게 될 거고, 그때 발생하는 현금 흐름이 바로 페이오프가 될 텐데, 따라서 어떤 선택을 할 것인지, 그러니까 풋옵션을 갖고 있는 사람이 어떤 선택을 할 것인지에 따라서 현금 흐름이 달라지게 되겠죠. 그래서 항상 풋옵션에 숏 포지션 취한 경우, 콜옵션도 마찬가지고, 숏 포지션 취했을 경우에, 옵션에 숏 포지션을 취했을 경우에는 옵션을 보유하고 있는 사람이 어떤 선택을 할지를 살펴봐야 돼요. 그래서 SRGT, 기초자산의 만기 시점에 시장 가격이 행사 가격보다 커지면 시장에서 파는 게
옵션 보유자 입장에서는 더 유리하죠. 팔 권리를 들고 있으니까. 파는 사람 입장에서는 비싸게 파는 게 더 좋은 거잖아. 그래서 시장에다 파는 게 더 유리하기 때문에 옵션을 포기하게 된다. 그래서 옵션 발행자도 해줄 게 없다. 현금 흐름이 발생하지 않는다. 만약에 만기에 기초자산의 시장 가격이 행사 가격보다 작아지면 옵션 갖고 있는 사람 입장에서는 옵션을 행사해서 행사 가격 K에 팔게 되면 더 유리하죠. 시장 가격보다 더 높은 가격에 팔 수가 있으니까. 그래서 옵션을 행사를 해. 옵션을 행사를 하면 옵션 발행자 입장에서는 옵션 보유자가 K라는 금액의 기초자산을 팔 권리를 행사를 하는 거니까 옵션 발행자는 K라는 가격의 기초자산을 사줘야 될 의무가 있죠. 사줘야 될 의무가 있지. 그래서 마이너스 K를 지불하니까 마이너스 K라는 현금 흐름이 발생하고 그렇게 하면 기초자산이 내 수중에 들어오게 될 텐데 요 놈을 처분을 해야죠. 이게 있으면 안 되잖아. 페이오프는 모든 권리와 의무가 사라질 때 현금 흐름인데 내가 그 기초자산을 계약에 따라서 사고 나서 그냥 들고 있으면 기초자산과 관련되는 권리가 여전히 남아있게 되는 거죠. 그래서 그걸 처분하기 위해서 시장에다 내다 팔아요. 그러면 SRGT라는 현금 흐름이 들어오겠죠. 그래서 이 옵션을 옵션 보유자가 옵션을 행사하면서 파는 거를 K라는 금액을 지불하고 사면서 마이너스 K를 지불하게 되고 그거를 시장에 내다 팔면서 시장 가격 SRGT를 받게 돼서 SRGT 빼기 K라는 현금 흐름이 발생하게 된다. 여기서 이 결과를 마이너스 1을 앞으로 꺼내서 쓰면 0은 마이너스 0이라고 쓸 수 있고 SRGT 빼기 K는 마이너스 괄호 열고 K 마이너스 SRGT라고 쓸 수가 있다. 그 다음에 이 if 다음에 있는 이 두 조건은 SRGT를 전부 우변으로 이항을 해서 좌우변을 서로 바꾸면 첫 번째 조건은 K-SRGT가 0보다 작거나 같다. 두 번째 조건은 K-SRGT가 0보다 크다. 이렇게 쓸 수가 있는데 이렇게 써놓고 보니까 0하고 K-SRGT 중에서 0이 크면 0 곱하기 마이너스 1 K-SRGT가 크면 K-SRGT 빼기 곱하기 마이너스 1 이렇게 쓸 수가 있다. 즉 한마디로 0하고 K-SRGT 중에 큰 놈 곱하기 마이너스 1 한마디로 마이너스 맥시멈 0, K-SRGT라고 쓸 수가 있고 요거는 풋옵션에 롱 포지션 취했을 때의 페이오프에 마이너스 1을 곱한 것과 똑같더라. 숏 포지션을 취했을 때의 프로핏은 어떻게 됩니까? 프로핏은 권리와 의무가 발생해서 사라질 때까지의 모든 현금 흐름의 합인데 숏 포지션을 취했으니까 발행해서 매도를 한 거죠. 그래서 발행해서 매도할 때 그 가격만큼 받았잖아. 그래서 플러스 PT라는 현금 흐름을 고려를 해줘야 되고 그 다음에 만기에 이러한 의무가 그러니까 발행자로서의 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 바로 위에서 이야기했던 페이오프죠. 그래서 마이너스 맥시멈 0, K-SRGT를 써서 두 개를 합쳐주면 그게 바로 풋옵션의 숏 포지션을 취했을 때의 수익, 즉 프로핏이 된다라는 이야기죠. 이것 또한 롱 포지션 취했을 때의 프로핏에다가 마이너스 1을 곱한 것과 같다라는 걸 알 수가 있다. Let me do this in English. Everything else unchanged. The only difference between the put option case and the call option case is that we use the PT to represent the price of the option, right? PT here, P represents the put option, right? So the put option price is represented by PT, and all the other notations are the same as the case for the call options, right? The payoff for the long position in the put option at time large t is maximum between 0 and K minus S large t. And the profit is the subtraction of the price from the payoff. And the payoff and the profit for the short position is the multiplication of -1 to those for the long position, right? And as I said before, it is very easy to remember them, right? Call SK, right? Call option payoff for the long position is maximum between 0, S large T minus K, right? Call SK. Remember, call SK. The biggest telecommunications company in Korea is SK Telecoms. It's call SK, right? And then the profit is the payoff minus the price, and the payoff for the short position is multiplication of -1 to those for the long position, right? And the payoffs and the profits for the put options can be formed by exchanging the order of K and S large T, right? By exchanging K and S large T,
for the call option cases, we can obtain the payoffs and profits for the put options, right? So it's not that difficult to remember them. Let's prove them. If you take a long position in the put option, that means you purchase and hold the put option, which is the right to sell an underlying asset at the striking price K at maturity time large T. Then you have the right? By taking a long position, you have the right. Then the payoff is the cash flow when your rights and obligations all disappear, right? That's the payoff, right? So at maturity, if the market price of the underlying asset gets greater than the exercise price, because you have the right to sell your underlying asset, it is better for you to sell the same asset at a higher price, right? It is better to sell at an expensive price from the seller's perspective, right? So if the market price is higher than the exercise price, it is better to sell your underlying asset in the market rather than exercising your option. So you just abandon your option. So no cash flow arises. If the market price and maturity of the underlying asset gets smaller than the exercise price of the option, then it is better to exercise. It is better for you to exercise the option to sell your underlying asset at a higher exercise price, higher striking price K, right? So you exercise your option so that you should sell your underlying asset at the price of K to the option issuer, right? However, you do not have one. You do not have your underlying asset yet. So in order to sell your asset receiving K, you should first purchase your option from the market, paying S large T. So the first cash flow that arises is minus S large T, negative S large T, when you purchase your underlying asset. And then plus K appears when you resell your underlying asset to the option issuer at the price of K. So the sum of these two will form K minus S large T. Minus S large T appears when you purchase your asset from the market, and the cash flow K arises when you sell that underlying asset to the issuer of the option, when you exercise your option, right? Leaving the results as they are, we'll just modify the forms of the conditions by moving S large T to the right hand side and exchanging the two sides. Then moving S large T to the right hand side, we will have K minus S large T, and we exchange the orders of the two sides. We can say that the first condition can be rewritten as K minus S large T is smaller than or equal to 0, and the second condition will be rewritten as K minus S large T is larger than 0, right? Rewriting this way, we can see that between 0 and K minus S large T, if 0 is greater, then the answer is the greater one, 0. And if K minus S large T is greater, then the answer is K minus S large T. So in a word, we can say that the payoff is the greater between the two, the greater between 0 and K minus S large T. Then the profit is the sum of all cash flows when from the time your rights and obligations appear until the time they all disappear, right? So the first cash flow that you should consider is, because you're taking a long position in the put option, you have purchased your put option by paying minus PT, right? So paying PT. So the cash flow of negative PT will arise when you purchase your put option, and then by purchasing your option, you come to have a right to exercise your option, the right to purchase your underlying asset, right to sell your underlying asset at the price of K, right? So the cash flow that arises when your right disappears is the payoff that we have discussed up to now, which is maximum 0, K minus S large T. So the sum of these two cash flows will form the profit for the short position, for the long position in the put option, right? And if you take a short position in the put option, that means you issue and sell your put option, right?
by issuing and selling your put option, you come to have a certain obligation, the obligation to follow the option holder's decision at maturity, right? Then the payoff in this case is the sum of the cash flows when your obligation all disappear at maturity, right? So the market price of the underlying asset at maturity gets larger than the exercise price. As an issuer, you do not have any choice, right? You just have the obligation to follow the option holder's decision. So what the option holder will do will determine your cash flow. So depending on, for each case, you should consider the decisions of the option holders in considering the payoffs and profits for short position in any options, right? So you should consider what the option holders will do in case S large T gets larger than K. The put option holder has the right to sell the underlying asset at the price of K. So from the seller's perspective, it is better to sell the same asset at a higher price, right? So if the market price is larger than the exercise price, it is better for him or her to sell the underlying asset in the market, abandoning the put option. So no cash flow rises. So as an issuer, you will face no cash flow too, right? And if the market price gets smaller than the exercise price, then the option holder will exercise the option to sell the underlying asset at a higher exercise price, K, right? So as an issuer, you have the obligation to purchase the option holder's underlying asset at the price of K, right? So you should pay K, so negative K will appear in purchasing the underlying asset from the option holder. Then you come to have new rights regarding your underlying asset. And the payoff is the sum of all cash flows when all of your rights and obligations disappear, right? So in order to get rid of your new rights regarding your underlying asset, you should resell your underlying asset in the market receiving S large T. So the second cash flow will be plus S large T. So the sum of the two cash flows will be S large T minus K. Minus K appears when you purchase your underlying asset from the option holder, because the option holder decides to exercise his or her option to sell the underlying asset at the price of K. And then you come to have new rights regarding your assets that you have purchased. So to make it disappear, to make the rights disappear, you should resell the underlying asset in the market receiving S large T. So the second cash flow will be S large T. So the sum of the two cash flows will be S large T minus K. Leaving the two results, taking negative 1 in front of the two results, 0 is the same as negative 0, and S large T minus K can be rewritten as negative parenthesis K minus S large T. And we will change the forms of the conditions, preserving the meanings, by moving S large T to the right hand side and interchanging the two sides, right? Then we will have these two conditions. Rewriting this way, we can see that between 0 and K minus S large T, if 0 is larger, then the answer is 0 times negative 1. And if K minus S large T is larger, then the answer is K minus S large T times negative 1. So we can rewrite this expression in a word like this, right? Greater between 0 and K minus S large T times negative 1, which is minus maximum 0 comma K minus S large T, which is exactly the multiplication of negative 1 to the payoff for the long position, right? And if you take a long position in the put option, the profit will be like this, because you're issuing and selling, because you have issued and sold your put option. You have first received the option price PT. So the first cash flow will be PT, so that you come to have
an obligation to follow the option holder's decision. And when your obligation disappears, the cash flow as much as the payoff minus maximum 0, k minus S large T will rise. So that the sum of the two cash flows will form the profit for the short position in this case, so that the profit will be negative maximum 0, k minus S large T plus PT, which is exactly the multiplication of negative 1 to the profit for the long position, right? 자, 이거를 그림으로 살펴보면 풋옵션에 롱 포지션 취했을 때의 프로핏은 요런 거였죠. 맥시멈 0, k-s 라지 t 빼기 pt 였는데 요게 s 라지 t가 k보다 작은 경우에는 맥시멈을 보면 k-s 라지 t가 양수가 되죠. 그래서 0하고 양수 중에서 큰 놈은 양수죠. k-s 라지 t가 맥시멈이 된다. 거기서 pt를 뺀 게 프로핏이 되기 때문에 요거를 그 k하고 s 라지 t하고 순서만 바꿔서 적어보면 마이너스 s 라지 t 플러스 k 빼기 pt라고 적을 수가 있다. 즉 S 라지 t가 K보다 작은 경우는 프로핏 이퀄 마이너스 S 라지 t 플러스 K 빼기 PT가 돼서 기울기가 마이너스 1이고 절편이 K 마이너스 PT인 요런 직선이 된다. S 라지 t가 K보다 작은 영역에서는 절편이 K 마이너스 PT이고 기울기가 마이너스 1인 요런 직선이 되고, S 라지 t가 K보다 큰 경우에는 맥시멈에서 K 마이너스 S 라지 t가 음수가 되기 때문에 0하고 음수 중에서 큰 놈은 0이다. 그래서 프로핏은 마이너스 PT가 된다. 그래서 S 라지 t가 K보다 큰 영역에서는 프로핏 이퀄 마이너스 PT가 돼서 요런 상수함수가 된다. 풋옵션의 숏 포지션을 취했을 때의 프로핏을 살펴보면 프로핏은 앞에 롱 포지션 취했을 때 프로핏에다가 마이너스 1을 곱한 거기 때문에 마이너스 맥시멈 0, k 마이너스 S 라지 t 더하기 PT가 되는데, S 라지 t가 K보다 작은 영역에서는 맥시멈을 보면 k-s 라지 t가 양수가 되기 때문에 0하고 양수 중에서 큰 놈은 양수인 k-s 라지 t가 되고, 앞에 마이너스가 붙어있기 때문에 풀어서 쓰면 s 라지 t 빼기 k 플러스 pt만 남게 된다. s 라지 t 빼기 k 플러스 pt가 되고, 그래서 그림으로 나타내면 s 라지 t가 k보다 작을 때는 기울기가 1이고 절편이 pt 마이너스 k인 요런 직선으로 나타내게 된다. 그 다음에 S 라지 t가 K보다 큰 경우에는 맥시멈에서 K-S 라지 t가 음수가 되기 때문에 0하고 음수 중에서 큰 놈은 0이 돼서 맥시멈이 0이 돼서 사라지죠. 그래서 프로핏은 PT만 남게 된다. 그래서 S 라지 t가 K보다 큰 영역에서는 프로핏 이퀄 PT라는 이런 상수함수를 그리게 된다. 라는 이야기죠. Okay, let me do this in English. If you take a long position in a put option, the profit will be maximum between 0 and k minus S large t minus PT. Graphically, in order to draw the profit on this S large t profit axis coordinates, S large t profit plane, yeah. If S large t is smaller than k, look at the maximum. K minus S large t is positive. So the maximum between 0 and a positive number is the positive number, which is k minus S large t. So the profit will be k minus S large t minus PT. Rewritten, it is negative S large t plus k minus PT. Graphically, if S large t is smaller than k, the profit equals minus S large t plus k minus PT, which is a straight line with slope of negative 1 and intercept k minus pt. That looks like this, right? And if S large t is larger than k, and look at the maximum, k minus S large t is negative. So the maximum between 0 and a negative number will be 0. So the profit will be negative pt. So if S large t is greater than k, then the profit is negative pt, forming a constant function like this, right? If you take a short position, the profit is multiplication of negative 1 to the profit for the long position, so that the profit will be negative maximum 0, k minus S large t plus pt. If S large t is smaller than k, and look at the maximum, k minus S large t will be positive,
right? So the maximum between 0 and a positive number will be the positive number. So the maximum will be k minus s large T. Because we have a negative 1 in front, so we can write it like s large T minus k plus pt. So graphically, if s large T is smaller than k, the profit equals s large T minus k plus pt, which is a straight line with a slope of positive 1 and intercept pt minus k. That looks like this. If s large T is greater than k, look at the maximum. K minus s large T will be negative. So the maximum between 0 and a negative number will be 0, so the profit will be just pt. So graphically, if s large T is greater than k, the profit equals pt. Constant function, right? You should remember all those 4 graphs. You should remember all 4 graphs. The profit graphs for the call options and put options, because we will combine them to form different various investment strategies later. Please not to be confused. Please remember them correctly. 자, 이제 드디어 옵션 가격을 어떻게 결정하느냐 하는 문제를 다루게 됐습니다. 선물의 경우에는 식이 간단했었죠. 선도 선물의 경우에는 선도 선물의 가격 FT는 기초자산의 현재 가격의 미래가치, 그죠? FT는 ST의 미래가치로 결정이 됐었는데, 옵션의 경우에는 조금 복잡해요. 옵션의 경우에는 좀 복잡한 공식이 사용이 된다. 그래서 그 옵션의 그 공식을 사용하는 데 있어서 그 표준 정규 분포의 누적 확률 분포 함수라는 개념이 등장해요. 여기 있는 그 O하고 I를 합쳐놓은 것 같은 이 글자, 이거를 phi라고 읽거든요. phi라고 읽는데, 요 함수가 등장해. 그 공식에. 그래서 요 함수에 대해서 간단하게 이야기를 할 텐데, phi z라는 함수는 인테그랄 마이너스 무한대에서 z까지 루트 2파이분의 1, 2의 마이너스 2분의 1 x제곱 dx 이렇게 정의가 되는데, 요거를 표준 정규 분포의 누적 확률 분포 함수 Cumulative Distribution Function for the Standard Normal Distribution 이라고 부른다. 그래서 우리 책에서는 이 phi z라는 함수를 계산을 할 때 책 뒤에 나와 있는 그 표, 그죠? 표를 이용을 해서 계산을 하고, 표에 나와 있지 않은 거는 선형 보관법이라는 방법을 이용을 해가지고 근사치를 구하는 복잡한 이야기가 나와 있는데, 우리는 공학용 계산기를 사용을 할 거기 때문에, 그죠? 우리는 공학용 계산기를 사용을 할 거기 때문에 그런 게 다 필요가 없어요. 다 필요가 없고, 그냥 이런 함수가 있고 그 함수는 이렇게 생겼다라는 것만 기억을 하고 있으면 된다. 계산기가 모든 걸 다 해결을 해줄 거예요. 야, 이게 왜 2번 나왔을까? 그리고 기억을 해야 되는 게 phi z는 1-phi z다. phi z는 1-phi z다. 라는 요걸 기억을 해야 된다. phi z는 1-phi z다. 라는 걸 기억을 해야 된다. 요것만 기억을 하면 돼요. 그러니까 요 phi z라는 함수가 있고 요런 형태로 생겼다. 근데 함수 형태를 기억할 필요까지는 없고, 요렇게 생긴 함수가 있다라는 걸 기억을 하고, 요 remark라고 적어놓은 요거는 기억을 해야 돼요. 요거 나중에 계산을 할 때 꼭 등장을 하는 개념이기 때문에 phi z는 1-phi z다라는 걸 기억을 하면 된다. 그래프로 그리면 요렇게 생겼어요. 요렇게 생겼어. 이렇게 생겼는데 몰라도 돼요. 몰라도 돼. 우리 책에서 나와 있는 대로 표를 이용을 하고 근사값을 구하고 이렇게 하려면 이 그래프를 좀 알 필요가 있는데, 우리는 몰라도 돼요. 계산기가 해줄 거기 때문에. Okay. Unlike the futures pricing or the forward pricing, in case of the futures and forwards, the pricing of the futures price was rather simple, right? Because FT was determined as the future price of the ST, right? FT was determined by the ST's future price, right? But in case of options, it is rather complicated. So we will adopt a new model called the Black-Scholes model, which is rather complex.
And in the formula, we will encounter a function called the cumulative distribution function for the standard normal distribution that looks like this. You don't have to memorize the functional form of the phi function here. The function phi z, we read this phi, it's a Greek letter that looks like the conversion of letter I and O, right? Conversion of letter I and O. It is read phi. Phi is a Greek letter. Phi z, and it looks it is defined by integral from negative infinity to z 1 over square root 2 pi e to the negative 1 over 2x squared dx. You don't have to memorize the functional form of this function, and you don't actually have to memorize the name either. Maybe you're familiar with this function because maybe you have learned this function during your high school days or during your university days. In case of Korean students usually learn this function during their high school days. As far as I remember, I learned this function when I was a high school student. But mostly when I teach my undergraduate students, they tend to forget this function. Usually, I think the same situation applies to you, but usually students tend to forget everything just after an exam, right? So it's like formatting hard disk, right? You format your brain after your exam. So when I teach my undergraduate students, they certainly learned this concept when they were high school students, but after they have taken a university entrance exam, they forget everything, right? So they're zero based. So that's why I include all the details of the basic things in my textbook. Yeah. Anyway, you don't have to memorize the name of this function, and you don't have to memorize the mathematical functional form of this function. You just know, you just understand that. You should just understand that we have a function called phi z, and you should remember this relationship. Phi minus z is equal to 1 minus phi z. Phi negative z is equal to 1 minus phi z. You should remember this. So in our textbook, just following our textbook, you should calculate this function based on the table at the end of the textbook. If you have a textbook, then go to the last pages of the textbook. Then you can see a large numerical table, right? That table contains the some of the selected functional values for this function, the phi function, the cumulative distribution function for the standard normal distribution. And if you have to evaluate this function, but you cannot find the functional values from the table, then you should approximate the functional value using the linear interpolation technique. So our textbook explains the usage of the numerical table at the end of the textbook, and the linear interpolation to approximate the functional values that the table does not contain. However, in our lecture for this semester, we will adopt the scientific calculator, right? Scientific calculator, and our calculator will do all the calculation. So we will not use the numerical table, and we don't have to adopt the linear interpolation. We will be able to evaluate this function using our calculator. So all you have to remember is that we have a function that is represented by phi z, and you should remember this relationship on the remark. Phi negative z is equal to 1 minus phi z. Phi negative z is equal to 1 minus phi z. Graphically, it looks like this, but you don't have to know this. You don't have to remember this.
because all the calculation will be done by our electronic calculator, right? So you don't have to know this function. You don't have to know this graphical representation of the function, right? Okay, here's an example. 자, 여기 예제가 있어요. 다음 값들을 구하시오. Evaluate the followings. phi 0.1592, phi minus 0.032, phi 3.6753, phi minus 4.2534 뭐 이런 값들이 있어요. 있는데 이게 우리 그 교재에는 요 예제를 왜 넣어놨냐고 하면 그 표를 이용하는 법, 뒤에 이제 책 뒤에 나오는 그 표준 정규 분포 표를 이용을 하고 그 다음에 선형 보관법을 이용해서 요 값들을 어떻게 계산을 하는지를 연습하기 위해서 포함을 해놨는데 우리는 그걸 할 필요가 없죠. 우리는 계산기를 사용을 할 거기 때문에 우리는 요 예제를 계산기를 통해서 요 계산을 어떻게 하는지에 대한 예제로 사용을 할 거예요. 그 연습을 하기 위해서 사용을 할 거예요. Our textbook contains this example to make students exercise in evaluating this function using the numerical table on the back and linear interpolation technique. However, in our case, because we will evaluate these functions using our electronic calculator, we will utilize this example to be familiar, to make you familiar with the usage of the electronic calculator in evaluating this phi function. 자, 요건 어떻게 계산을 하냐면 phi 0.1592라는 거는 어떻게 계산을 하냐면 계산기에 p라는 함수가 내장이 되어 있어요. p라는 함수가 내장이 되어 있다고요. p를 어디서 찾을 수 있냐면 모드를 바꿔야 돼. 모드를 바꿔야 돼요. We can evaluate the phi function using the p function embedded in our electronic calculator, and you should change the mode of the calculator to the statistics mode. The basic mode here is the math mode or the computation mode. Press mode key. Then the first option is the computation mode. 자, 모드 키를 눌러서 나타나는 요 첫 번째 선택지가 computation 모드인데 이게 기본 모드예요. computation 모드가 기본 모드라고. 근데 우리가 사용할 거는 통계 모드야. We will use the statistics mode. Press mode and select 3. and 그리고 다 지워. and 다 지워요. and all clear. all clear. 그리고 여기 보면은 stat이라는 키가 있어. 1번 키 위에 보면 stat이라는 키가 있어요. 요거를 선택을 하면 여러 가지 선택지를 찾을 수가 있어. You have stat just above the key 1, right? Just above the key 1, you can see letter stat. By pressing this key, you can see lots of options for the statistics mode. 자, shift stat 누르면 5번에 distribution이 있어. You can see distribution option. Press 5, select 5. 자, 5번을 선택을 하세요. 그러면 1번에 p라는 함수가 나와. Then you can see the p function here. And then input 0.1592. 그리고 그냥 입력을 해. 0.1592 equal 하면 값을 구할 수가 있다. Then you can evaluate the phi function like this. replay. 자, 재활용합시다. replay를 눌러가지고 재활용합시다. recycle this function. negative 0.032 마이너스 0.032 해서 equal을 누르면 이렇게 값을 계산할 수가 있고 and then recycle the result. 자, 재활용합시다. 3.6753 equal. Then we can evaluate the function like this. And then 그리고 마이너스 4.2534 equal 하면 이렇게 쓸 수가 있다.
여기서 곱하기 10의 마이너스 5승이라는 거는 말 그대로 곱하기 10의 마이너스 5승이야. 그래서 소수점을 앞으로 5자리 땡겨내면 된다는 뜻이에요. 그죠? Here times 10 to the negative fifth means that you just can take out the dot here, the decimal dot, 5 digits in front, right? 5 digits in front. Then you will have a value like this. 그러면 이 화면에 나와 있는 이런 값을 얻을 수가 있겠죠. 자, 다시 한번 어떻게 이걸 선택을 하느냐 하면, 기본 모드는 모드 1이 기본 모드인데 모드 3 해서 통계 모드로 들어가서 all clear하고 shift stat 하면 5번 distribution 해서 1 누르면 P라는 함수를 선택을 할 수 있어요. The basic mode is the computation mode, and you should change to the statistics mode to utilize the embedded P function. Select 3 and all clear, shift stat, select the distribution 5, and then by selecting the first option here, you can use the P function here. Okay? 자, 이제 블랙숄즈 모형에 대해서 알아보도록 합시다. 블랙숄즈 모형에 대해서 알아보면, 자, T 시점에서의 기초자산 가격을 ST라고 쓰는 거 이미 우리가 지금까지 했던 거고, 행사 가격을 K라고 하는 거 아는 거고, 만기를 라지 T 시점이라고 하고, 현재 시점을 스몰 T 시점이라고 하고, 옵션 가격을 CTPT로 나타내는 거 다 아는 거고, 연간 이자율이 R인 거 아는 거고, 다 아는데 새롭게 등장하는 개념이 이 시그마 제곱이라는 요 개념이 새롭게 등장하는 개념이죠. 기초 자산의 일별 수익률의 분산을 연간 값으로 환산한 거를 시그마 제곱이라고 쓰는데, 요 계산하는 거는 뒤에 이제 다시 이야기를 하겠지만, 요거의 의미가 뭐냐면 기초 자산의 위험도를 나타내요. 기초 자산의 위험도. 기초 자산의 위험도. 기초 자산의 위험도를 의미를 한다. 요것만 알고 있으면 된다. 자, 무차익 거래 상태에서 요렇게 콜옵션 가격과 풋옵션 가격을 계산을 해요. 무차익 거래 상태에서 요렇게 콜옵션 가격과 풋옵션 가격을 계산을 해낸다. 이게 블랙숄즈 모형이에요. 이게 블랙숄즈 모형이라고. 복잡하게 생겼습니까? 복잡하게 생겼습니까? 네. 이 복잡하게 생겨도 기억하기가 그렇게 어렵진 않아요. 여기서 콜옵션에 롱 포지션 취했을 때의 페이오프가 뭐였습니까? 맥시멈 0,S 라지 T 빼기 K였지. 콜은 SK, 콜은 SK. 그게 만기 시점에 발생하는 현금 흐름이니까 S 라지 T 빼기 K K였잖아. S 라지 T 빼기 K였는데, 그거의 현재 가치를 구하면 어떻게 돼요? S 라지 T의 현재 가치 버전은 S 스몰 T지. S 스몰 T고, K의 현재 가치는 KE 마이너스 R 타우 아니야. KE 마이너스 R 타우. 그죠? 그리고 맥시멈이 없어지는 대신에 phi D1, phi D2를 곱하는 거야. 그러면 콜옵션 가격인 CT를 구할 수가 있다. 콜옵션의 페이오프인 맥시멈 0,S 라지 T 빼기 K에서 S 라지 T 빼기 K의 현재 가치 버전인 S 스몰 T 빼기 K 마이너스 R 타우를 적어 놔놓고 맥시멈을 없애는 대신에 phi D1과 phi D2를 적어 놓으면 된다. PT는 어떻게 돼요? PT는 어떻게 되느냐? 콜옵션, 풋옵션은 항상 콜옵션의 순서만 바꾸는 거라며. 순서만 바꾸는 거라며. 그래서 K하고 ST의 순서를 바꾸는데, D1은 항상 ST하고 같이 가고 D2는 항상 K하고 같이 간다고 생각을 하면 돼요. 그래서 K-R 타우 phi D2 하고 ST phi D1은 서로 자리를 바꾸되 D1, D2 앞에 마이너스를 붙여주면 그게 풋옵션 공식이 된다. 타우는 우리가 지금까지 했던 것처럼 라지 T 빼기 스몰 T 이고, D1은 저렇게 생겼어. D1은 이렇게 생겼는데 이거 기억하는 특별한 방법은 없고, 어쨌든 부호가 전부 플러스로 연결이 돼 있다라는 거죠. 마이너스가 하나도 없죠. 그죠? 플러스로 다 연결이 돼 있고, 이 분자에 있는 시그마 제곱 타우, 분자의 제일 끝부분에 있는 분자의 제일 끝에 있는 시그마 제곱 타우에 루트를 씌운 게 분모에 왔죠. 그죠? 분자의 제일 끝에 있는 시그마 제곱
타우라는 거에 루트를 씌우면 그 분모가 된다라는 게 이제 기억할 만한 포인트고, D2는 이 D1에서 그 분모인 시그마 루트 타우를 뺀 게 D2가 된다. 그 다음에 파이라는 함수가 있고, 이렇게 기억을 하면 뭐 기억하는데 크게 어렵지 않아요. 기억하는 게 크게 어렵진 않아. 그리고 당연하지만 이 함수를 요 공식을 이용해 가지고 CTPT 값을 계산을 하려면 어떻게 해야 되겠어요? 어떻게 해야 되겠어? CTPT를 계산하려고 보니까 phi D1, phi D2를 알아야 CTPT를 계산할 거 아니야. phi D2, phi D1은 계산할 수 있어. 어떻게 해요? phi D2, phi D1은 phi D1은 1 phi D1이지. 앞에 공식 기억하라 했잖아. phi Z는 1 phi Z라며. 그래서 phi D1은 1 phi D1이 되고 phi D2도 1 phi D2가 돼. 그래서 결국 CTPT를 구하려면 phi D1, phi D2를 알아야 되죠. phi D2, phi D1을 계산을 하려면 phi D1, phi D2를 계산을 하려면 먼저 D1, D2를 계산을 해야 되겠지. 그래서 제일 먼저 계산해야 되는 거는 D1을 먼저 계산을 하고 D1을 이용해서 D2를 계산하고 그 다음에 그거를 phi에다가 집어넣어서 phi D1, phi D2를 계산하고 나서야 CTPT 값을 계산을 해낼 수가 있다. 이게 블랙쇼울즈 모형을 계산해 나가는 과정이 되겠습니다. 그래서 블랙쇼울즈 모형을 계산하는 방식은 그런 형태로 이루어진다 라는 걸 기억을 하면 되겠다. 자, 파생상품은 다른 자산의 가격에 연동되어서 그 가격이 결정되는 자산을 파생상품이라고 했는데, 이 블랙쇼울즈 모형을 보면 옵션이 파생상품이라는 사실을 알 수가 있죠. 왜? CTPT 첫 번째, 두 번째 공식을 보면 콜옵션, 풋옵션을 계산을 하기 위해서 ST가 이 공식 안에 들어가 있죠. 그죠? 기초자산의 가격인 ST가 공식 안에 들어가 있지. CT equal ST 곱하기 어쩌고저쩌고 해서 요 ST가 들어가 있고, 그 다음에 phi D1, phi D2 안에 D1, D2를 계산할 때 ST가 들어가 있죠. D1 공식을 보면 D1은 log ST over K 해서 여기 ST가 들어가고, 그 다음에 D2를 계산할 때 D1에서 시그마 루트 타우를 빼니까 D1 안에 ST가 들어가 있으니까 D2 안에도 ST가 들어가 있는 거죠. 그래서 ST가 총 3번 등장해. CT를 계산하는 데 있어서 제일 처음에 나오는 ST하고 D1에 있는 ST하고 D2에 있는 ST하고 총 3번의 ST가 들어가서 CT가 계산이 되고, PT도 마찬가지. PT도 PT의 저 뒤쪽 두 번째 항에 보면 ST라는 요게 있고 그 다음에 D1, D2 안에 각각 ST라는 게 들어가기 때문에 ST 기초자산의 가격에 의해서 연동돼서 CT와 PT 값, 콜옵션과 풋옵션의 가격이 결정되기 때문에 이 블랙쇼울즈 모형을 보면 콜옵션과 풋옵션이 파생상품이라는 걸 알 수가 있다 이 말이에요. 다른 자산의 가격에 연동돼서 그 가격이 결정되는 자산을 파생상품이라고 하기 때문에 블랙쇼울즈 모형은 옵션이 파생상품이라는 사실을 분명히 보여주는 모형이라고 할 수가 있다라는 이야기죠. 자, 영어로 한번 해봅시다. Let's do this in English. 자, the Black-Scholes model. The Black-Scholes model. We have denoted the option price, call option price, with CT, the letter CT at time small t, and the underlying assets market price at time small t is denoted by S small t, and the striking price is denoted by K, maturity is denoted by large T, and the annual interest rate is denoted by R. These are all well known. These notations are familiar, right? We are familiar with those notations. So we have but we have new concepts, new notation here. The annualized variance of the underlying assets daily return is denoted by sigma squared. Sigma squared. The annualized variance of the underlying assets daily return is denoted by sigma squared. We will deal with how to compute this value, how to obtain this value using our electronic calculator later. So all you have to do is just to understand, just to know, just to see the implication of sigma squared. Sigma squared or sigma represents the risk of the underlying asset, the risk of the underlying asset. Sigma squared or sigma represents the risk of the underlying asset. Okay.
Then under absence of arbitrage, we have these two equations. These two equations form the Black-Scholes model. The Black-Scholes model for option pricing. The Black-Scholes model for option pricing. Although they look rather complicated, it is not that difficult to memorizing them. It is not that difficult to memorize them. First, look at the first equation here. CT is determined by ST phi D1 minus K minus R tau phi D2. Recall the payoff for the long position in your put option. It's maximum 0, S large T minus K, right? S large T minus K. The payoff is the cash flow at maturity. So if you obtain the present value version of S large T minus K, you will have S small t minus K minus R tau, right? S large T minus K, call SK, call SK, call SK. Remember that. Call SK, call SK, right? The payoff for the long position in your put option is maximum between 0, S large T minus K, right? S large T minus K, S large T minus K's present value version is S small t minus K minus R tau. And maximum 0, disappear, and instead we will have phi D1 and phi D2 here, right? Just write down the present value version of S large T minus K, and instead of getting rid of the maximum operator, we multiply phi D1 and phi D2 to ST and K minus R tau. Then we'll obtain the call option formula for the Black-Scholes model, right? And as we said before, put option things can be obtained by interchanging S and K, right? Just interchanging S and K. So we just interchange K minus R tau phi D2 and ST phi D1. And inserting -1 in front of D1 and D2, we will obtain the function for PT, the formula for PT. Right? Just interchange S part and K part together and insert -1 in front of D1 and D2, right? Then you can obtain the put option formula for the Black-Scholes model. And tau is also well known to you. And D1, we don't have any special skill to remember the formula for D1, but here we also have SK, right? SK. ln SK, ST over K, ln ST over K, SK. It's SK Telecom. And we do not have any negative signs here for D1, right? We have two signs here, but they're all positive signs, right? And for the at the end of the numerator, you can see sigma squared tau, right? At the end of the numerator, you can see sigma squared tau. If you take a square root, we have the denominator, sigma squared square root tau, sigma squared tau, root tau. So the denominator for D1 can be obtained by taking the square root sign to the last part of the numerator, sigma squared tau, right? And then D2 can be obtained by subtracting the denominator part of D1 from D1, right? D2 can be obtained by subtracting sigma square root tau, which is the denominator of D1, from D1. And then phi z function, right? So although they look very complicated, it's not that difficult to remember them. Anyway, yeah. 자, 이 모형, okay, let me proceed. And as you see, in obtaining the values for CT and PT, the values of CT and PT, you should know the underlying assets price, ST, right? In evaluating CT, we have ST. Look at the first formula here. CT is determined on the basis of underlying assets market price, ST, right? You have ST in the first formula. And
look at the D1 and D2 part, the D1 and D2 formulas. You can see ST for D1, right? D1 is determined by ST, and D2 is also determined by ST, because we have ST in D1 and D2 is determined by D1. D2 is also determined by ST. So for the first equation, the first formula for the call option price, CT is determined by ST 3 times, right? After the equal sign, you have ST. And inside D1 and D2, you have STs. So you have 3 STs to determine CT, right? Likewise, PT is also determined by 3 STs. For D1 and D2, you have STs. And in the second term of PT, you can also see ST. So we have 3 STs to determine PT, right? That means the call option price and the put option price are all determined by the underlying assets market price. That means call option and put option, the call option and the put option are all financial derivatives. Because by definition, derivatives are assets whose prices are determined on the basis of the prices of other assets, right? Derivatives are assets whose prices are determined on the basis of the prices of other assets. And as we have seen from the Black-Scholes model, the call option price and the put option price are all determined by the underlying assets price, right? So we can say that the Black-Scholes model shows that the options are derivatives. Okay. Okay. 자, 문제를 한번 풀어봅시다. 기초자산의 가격이 280만원, 기초자산의 일별 수익률의 분산이 연간 36% 제곱, 그 다음에 행사가격이 270만원, 만기가 2개월 후인 콜옵션과 풋옵션이 있는데 연간 이자율이 4%일 때 무차익 거래 상태에서 블랙숄즈 모형을 이용해서 콜옵션 가격을 구해보고 풋옵션 가격을 구해보시오 라는 이야기죠. 그러면 기초자산 가격이 280만원이기 때문에 블랙숄즈 모형의 이 기호에 따르면, 그죠? ST가 280만원, 그 다음에 시그마가 36%, 그 다음에 행사가격 K가 270만원, 그 다음에 만기까지 남은 기간인 타우가 2개월인데, 금융에서는 모든 시간 단위를 연 단위로 환산해야 된다고 그랬죠. 2개월은 12분의 2년이죠. 12분의 2년이죠. 1년이 12달로 돼 있으니까 2개월은 12분의 2년이죠. 그 다음에 연간 이자율은 4%이죠. 그래서 아까도 이야기를 했지만 이 블랙숄즈 모형을 계산을 하기 위해서는 D1부터 계산을 해야 된다. 아, 이거 영어로 안 했네, 그죠? Okay, I think I've omitted one thing in English. In evaluating the Black-Scholes call option price and the put option price using the Black-Scholes model, you can see that in order to use the first 2 equations, in order to determine the call option price CT and the put option price PT, you should know phi D1 and phi D2, right? Phi negative D1 and phi negative D2 can be obtained as 1 minus phi D1 and 1 minus phi D2, right? I told you to remember the relationship, right? On the remark before. Phi negative Z equals 1 minus phi Z, right? Phi negative Z equals 1 minus phi Z. So phi negative D1 is equal to 1 minus phi D1, and phi negative D2 is equal to 1 minus phi D2, right? So as long as in order to calculate CT and PT, you should know phi D1 and phi D2. And in order to evaluate phi D1 and phi D2, you should first know D1 and D2. So it is natural to first evaluate D1 using the D1 formula here, and then you should evaluate D2, and then you should evaluate phi D1 and phi D2 using the values of
D1 and D2, and then inputting phi D1 and phi D2 to the first two equations, the first two formulas of the model, you can evaluate CT and PT. So the order of calculation will be first to calculate D1 and D2 using the two formulas here, and then obtain phi D1 and phi D2 using your electronic calculator, and then finally evaluate CT and PT using the first two formulas. That's how you can evaluate CT and PT using the Black-Scholes model. Okay. 자, ST가 280만원, 시그마가 36%, K가 270만원, 타우가 12분의 2년, R이 4%이기 때문에 요렇게 계산할 수가 있다. D1은 공식에 따르면 요렇게 생겼는데 여기서 ST, K, R, 뭐 시그마, 타우 전부 다 우리 문제에 있는 요 수로 바꾸면 요렇게 바꿀 수가 있겠죠. 요렇게 계산을 한 다음에 얘를 A라는 문자에다가 저장을 할 거예요. A라는 문자에다가 저장을 할 거라. 자, 어떻게 하는지 봅시다. 자, 계산기에서 먼저 요거를 그대로 숫자를 그대로 입력을 하세요. 지금 모드가 통계 모드죠. 그래서 모드를 기본 모드로 바꿔야 돼. 컴퓨테이션 모드로 바꾼 다음에 자, 여기 보이는 거를 그대로 입력을 할 거예요. 분수, 그 다음에 자연로그, 분수. 280만원, 270만원은 0 5개가 서로 약분이 되죠. 분모 분자에. 그래서 그냥 간단하게 28, 27 이렇게 적을 거예요. 더하기 0.04 더하기 1 나누기 2 곱하기 0.36의 제곱 괄호 닫고 곱하기 2 나누기 12 그 다음에 0.36 곱하기 2 나누기 12 이렇게 한 다음에 A에다가 저장을 할 거예요. A에다 저장하는 거는 요 스토어라는 키를 이용을 할 텐데 Shift 스토어 그 다음에 A에 저장할 때는 요걸 누르면 돼. 이렇게 누르면 요 값이 A에 저장이 돼요. 리플레이 해보면 A에 저장이 되겠죠. 이게 저장한다는 뜻이거든요. 그래서 이런 값이 저장이 될 거고, 그 다음에 D2는 이 공식에 의하면 D1 마이너스 시그마 루트 타우인데 D1이 어디 있습니까? A에 들어있죠. 그래서 알파 A, 그죠? 빼기 0.36 곱하기 루트 2 나누기 12 이렇게 해서 이번에는 요거를 B에다 저장을 합시다. Shift 스토어 B 이렇게 저장을 하고, 그 다음에 phi D1, phi D2를 계산하려면 계산기에 내장되어 있는 P라는 함수를 이용을 해야 될 텐데 이거는 통계 모드에서 이용을 할 수가 있었죠. 그래서 계산해가지고 C에다가 저장을 할 텐데 통계 모드로 바꿔요. 통계 모드로 바꾸고 all clear, shift stat 5 1 이렇게 한 다음에 그대로 적어줘. PA를 구해서 shift store C에다 집어넣고, phi D2는 D2가 B이기 때문에 그죠? PB라고 쓸 수가 있겠죠. 그래서 재활용을 해요. 재활용을 하면 여기를 B라고 적어주고 shift store D 이렇게 해서 저장을 한다. 그 다음에 블랙숄즈 모형을 이용해서 콜옵션 가격을 계산을 하려면 콜옵션 가격 공식을 그대로 적어 놔놓고 여기 입력을 하면 된다. 그래서 ST는 280만원, phi D1이 C에 들어있으니까 C로 쓰고 K는 270만원, 그 다음에 R이 0.04, 그 다음에 타우가 12분의 2, 그 다음에 phi D2는 D에 저장이 되어 있으니까 곱하기 D 이렇게 입력을 해주면 된다. 근데 이렇게 뭐 그 지수함수라던가 분수라던가 이런 걸 쓰려면 수학 모드로 바꿔야 돼. 컴퓨테이션 모드로 바꿔야 돼. 그래서 모드 1 모드를 바꾼 다음에 입력을 해요. 280만원은 2800000 이렇게 0을 5번 쳐도 되지만 이렇게 쓰는 게 편해요. 2, 8, 15 이렇게 하면은
28 곱하기 10의 5승 이런 뜻이에요. 28 곱하기 10의 5승 이런 뜻이야. 그래서 0이 5개 붙는다. 28 다음에 0이 5개 붙는다 라고 볼 수가 있죠. 곱하기 알파 C 빼기 2, 7, 15 하고 shift store 아니 다시 하고 2를 써야 되죠. shift 2 다시 shift 2 해가지고 마이너스 0.04 곱하기 2 나누기 12 곱하기 D 이렇게 한 다음에 이렇게 해서 계산을 하면 이렇게 226,371.2701 원이라는 값이 나오게 되고, 풋옵션의 경우에 공식이 이렇게 생겼는데 요거를 phi -d1, phi -d2는 1 phi d1, 1 phi d2로 바꿔서 쓸 수 있기 때문에 결국 이렇게 쓸 수가 있어요. 그래서 숫자를 대입을 하면 270만원, K가 270만원, R은 0.04, 타우는 12분의 1, 그 다음에 phi d2는 D에 들어있고, 그 다음에 ST는 280만원, 그 다음에 phi d1은 C에 들어있죠. 그래서 이렇게 적을 수가 있는데 요거를 다시 칠 필요가 없이 지금 우리 계산기의 화면상에 있는 요 놈을 재활용할 수가 있어요. 재활용을. 그래서 재활용을 어떻게 하느냐 하면 리플레이를 한 다음에 280만원 앞에 지금 마이너스가 붙어있지. 그래서 마이너스를 쓴 다음에 C 대신에 1 마이너스를 집어넣고 괄호 넣고 270만원 앞에는 플러스가 붙어있죠. 그래서 요거를 마이너스를 플러스로 바꿔주고 D 대신에 1 마이너스 D를 입력을 해주고 이퀄을 누르면 이렇게 108,431.1371 이라는 값을 계산을 해낼 수가 있다라는 거죠. Okay, let's do this in English. For a call option and a put option with underlying asset worth 2,800,000 Korean won, an annualized variance 36% squared for the underlying asset's daily rate of return, and a striking price 2,700,000 Korean won, and maturity 2 months from now. And if the annual interest rate is 4%, then answer the following questions. Evaluate the call option price using the Black-Scholes model. Evaluate the put option price using the Black-Scholes model under absence of arbitrage. Okay. We should first clear everything stored in the electronic calculator. Shift, clear, all, yes, yes. Then we have erased everything stored in all the letters in the electronic calculator. According to the Black-Scholes model notation, ST equals 2,800,000 Korean won, sigma equals 36%, K equals 2,700,000 Korean won, tau equals 2 over 12. Tau represents the time to maturity, and according to the example, the maturity is 2 months from now. And as I said, all the time unit should be year, right? The time unit should be always year. So you should convert 2 months to year, right? 1 year consists of 12 months, so 2 months is 2 over 12 year, right? So tau should be 2 over 12. And annual interest rate R is 4%. So using the D1 formula, D1 can be calculated using this formula, and replacing all the letters with the concrete figures, we can write it this way. And then all we have to do is just to inputting this formula as it looks on our electronic calculator. Fraction, natural logarithm, fraction, 2,800,000 and 2,700,000. We can cancel zeros out, right? We have 5 zeros for the numerator and denominator, right? We have commonly 5 zeros, right? So we can cancel them out.
leaving only 28 and 27 plus parenthesis 0.04 plus 1 over 2 times 0.36 squared times 2 over 12. 0.36 times square root fraction 2 over 12, and we will store this value into letter A. Press Shift, Store, and A. Then you can see that the value is stored in letter A. And D2 is obtained according to this formula, and because we have stored D1 into A, we can, using our electronic calculator, we can calculate it as A, right? Okay, alpha A minus 0.36 times square root fraction 2 over 12, and we will store it into letter B. Shift, Store, B. And then we can evaluate phi function using the P function embedded in our electronic calculator, and in order to do that, we should change our mode to the statistics mode. And then press All Clear, Shift, Stat, Distribution, and P. Alpha A, this is phi D1, because D1 is stored in A, we can evaluate phi D1 as PA. And then we will store this value into C. Shift, Store, C. And phi D2 can be evaluated as PB because D2 is stored in B. We will recycle this formula. Alpha B and Shift, Store, D. We will store this value into letter D. And then now we can use the two formulas for the Black-Scholes model. The first formula for the call option looks like this, and ST in this case is 2,800,000 Korean won, and phi D1 is stored in C, so phi D1 can be represented as C times C, and K is 2,700,000 Korean won, and R is 4%, which is 0.04, and tau is 2 over 12, and phi D2 is stored in letter D, so we can replace phi D2 with letter D. And in order to input the formula as it looks, we should return to our basic mode, the math mode. Change our mode to the computation or the math mode. And inputting the formula, 2,800,000, we have 5 zeros, and it is better to express it as 28 times 10 to the 5th, right? This means 28 and 5 zeros, right? 28 and 5 zeros times alpha C minus 27 times 5 zeros times Shift E negative 0.04 times 2 over 12 times D. Pressing the equal key, then we can obtain this value, 226,371.2701 Korean won, right? This is the call option price using the Black-Scholes model. Yeah. The put option formula will look like this, and we can rewrite phi minus D1 and phi minus D2 like
1 minus phi d1 and 1 minus phi d2, right? Replacing the letters with the figures. K is 2,700,000 and R is 0.04, tau 2 over 12, and because we have stored phi d2 into letter D, we can replace phi d2 part with the letter D, and ST is 2,800,000 Korean won, and we can replace phi d1 with letter C because it is stored in letter C. Fortunately, we can recycle our formula on the screen of our calculator because, here you can see that we have a positive sign in front of 28 for our formula on the calculator. However, in order to evaluate the put option price, we should have a negative sign here. Look at the second term of the put option formula on the screen, right? We should have a negative sign here, and then change C to 1 minus C, parenthesis, and look at the first term of the put option formula on the screen, and in front of 27, 2,700,000 Korean won, the sign should be the positive one. And then times D should be changed to 1 minus D, times 1 minus D, right? Pressing the equal sign, we can evaluate the put option price, which is 108,431.137 Korean won, right? And as you can see, the call option price and the put option price are very small as compared with the underlying assets price and the striking price, right? Striking price and the underlying assets price are close. They're similar. However, the put option price and the call option prices are very small as compared with those two prices. Remember them, right? That's natural. That's natural. You can see lots of such cases. That's natural. You should know that. 자, 풋옵션 가격과 콜옵션 가격을 계산을 해봤는데, 콜옵션 가격과 풋옵션 가격은 기초자산의 가격과 행사 가격에 비해서 굉장히 작아요. 기초자산 가격이 280만원, 행사 가격이 270만원 이렇게 형성이 되어 있는데 280만원, 270만원에 비해서 콜옵션 가격, 풋옵션 가격은 굉장히 작죠. 그죠? 226,371원과 108,431원이어서 각각 10분의 1, 20분의 1 정도 크기밖에 안 돼요. 그죠? As compared with the underlying assets price, which is 2,800,000 Korean won, and the striking price 2,700,000 Korean won, the put option price and the call option price are very small, right? The call option price is 226,371 Korean won, and the put option price is 108,431 Korean won, right? They are almost 1/10 or 1/20th of the underlying assets price, right? 10분의 1 혹은 20분의 1 보다 더 작은 것 같은데, 그죠? 10분의 1, 20분의 1보다 더 작은 것 같아. It is smaller than 1/10th or 1/20th, right, of the underlying assets price. The put option price and the call option price are all less than 1/10th and 1/20th of the underlying assets price, right? They're very small. 굉장히 작은 값이. 콜옵션 가격과 풋옵션 가격은 굉장히 작은 값이다. 그게 자연스러운 현상이에요. 다른 예제도 보면 다들 그런 현상이 발생을 해요. 그래서 그렇다는 사실을 인지를 하고 있어야 한다라는 거죠. 자, 이제 그 시그마라는 값을 어떻게 계산을 하느냐라는 건데, 블랙숄즈 모형에서 이 기초자산의 위험을 나타내는, 기초자산의 위험도를 나타내는 시그마라는 걸 어떻게 계산을 하느냐 하는 문제인데,
I1에서의 기초자산의 종가는 시장이 마감될 때 형성된 공식적인 그 기초자산의 시장 가격을 이야기를 해요. 영어로는 closing price라고 하는데 요거를 SI라고 하고 I-11과 I1 사이의 일별 단순 수익률을 XI라고 해서 이렇게 나타내면 그죠? I1에서의 주가 빼기 I1에서의 기초자산의 가격 빼기 그 전날 기초자산의 가격 나누기 그 전날 기초자산의 가격 이게 일별 수익률이잖아. 일별 단순 수익률이잖아. 그거를 XI라고 나타내면 다르게 요 놈의 n일 동안에 요 놈의 평균과 분산은 이렇게 구할 수가 있겠죠. X바 해서 n분의 1 시그마 XI 그다음에 S제곱은 n-1분의 1 시그마 XI-X바의 제곱 뭐 이렇게 나타낼 수가 있죠. 기초 통계학 내용이잖아. 몰라도 돼. 이거 계산기가 다 해줄 거거든요. 그냥 개념이 이렇다는 것만 알면 되고 1년에 총 라지 N1이 있다고 하면 시그마는 이렇게 구할 수가 있어요. 시그마는 S제곱 저렇게 해서 구한 S제곱에다가 1년에 총 며칠이 있느냐 하는 그 날짜를 곱한 게 시그마 제곱이야. 그래서 시그마는 시그마 제곱의 루트를 취한 거기 때문에 루트 ns 제곱 이렇게 계산할 수가 있어요. 시그마는 루트 ns 제곱 이렇게 계산할 수가 있다. 풀어서 쓰면 저 s 제곱 공식을 대입을 하면 이렇게 쓸 수가 있다. 라고 이야기를 할 수가 있다. 라는 거죠. 요거를 계산기를 이용을 할 거기 때문에 요 공식만 알면 돼. 여기 있는 지금 나타나는 요 공식만 기억을 하면 돼요. s 제곱이라는 거는 s라는 거는 계산기가 계산을 해줄 거야. 계산기가 계산을 해줄 거기 때문에 요 공식만 알고 있으면 계산기를 이용해서 쉽게 계산을 할 수가 있어요. 위에 나와 있는 x바라든가 s제곱의 공식은 알 필요가 없어요. 계산기가 대신 계산해 줄 거기 때문에. Okay, let me do this in English. Okay, now we'll discuss how we can calculate sigma squared or sigma. Let SI be the closing price. Closing price means the final official price for a given day. Let SI be the closing price of the underlying asset at day I. Then the daily simple rate of return between day I-1 and day I can be calculated using this formula. This is natural, right? This is the simple rate of return formula, right? SI minus SI-1 over SI-1. We will denote this simple rate of return with letter XI. Then the mean and variance of XI for n days can be obtained using these two formulas. These two formulas are from basic statistics, right? X bar can be calculated as 1 over n summation XI. S squared is 1 over n minus 1 summation XI minus X bar squared, right? You don't actually have to memorize these two formulas because your calculator will do this. Your calculator will calculate all those two things very easily. So you don't actually have to memorize these two formulas, but you should know that if 1 year consists of large n days, then sigma can be calculated using this formula. Sigma squared is an annualized variance. Sigma squared is an annualized variance. So daily variance should be annualized by multiplying large n to the daily variance. So ns squared should be equal to sigma squared. So taking the square root to both sides, we'll obtain sigma should be obtained as square root ns squared. Square root ns squared. Sigma squared is a daily variance. So in order to annualize the daily variance, you should multiply number of days per year, large n. Then you can obtain sigma squared, and by taking the square root to both sides, you can obtain sigma. Sigma equals square root ns squared. All you have to do is just to memorize this formula. Replacing s squared with the formula above, you can rewrite it like this. You can rewrite it like this. 자, 문제를 한번 풀어봅시다. 우리 교재에 나와 있는 연습 문제 중에서 문제 25라는 게 있거든요. 아마 제일 마지막 문제일 텐데, 연습 문제 중에서 가장 마지막에 있는 문제일 텐데, 그거를 그 문제 자체로는 풀 수가 없어. 그 문제에는
연간 이자율 정보가 주어져 있지 않기 때문에 그 문제 자체로는 풀 수가 없기 때문에 그걸 연간 이자율 정보를 줘서 요 예제를 한번 구성을 해봤어요. 삼성전자의 주가가 이렇게 형성이 돼 있어요. 각 날짜별로 이런 형태로 주어져 있다. 이런 형태로 각 날짜별로 삼성전자의 주가가 주어져 있고 2016년 1년간 KRX의 개장 일수가 246일이고 그 말은 1년이 246일이라는 뜻이에요. 그죠? 보통 1년이 365일이라고 하는 경우도 있지만 대부분 상당수의 경우에는 실제로 시장이 열렸던 날 비즈니스 데이 그죠? 그 수로 1년이 며칠이다 이렇게 계산을 많이 하기 때문에 2016년 1년간 KRX 개장 일수가 246일이라는 의미는 1년이 246일이다 이렇게 보라는 의미예요. 연간 이자율이 1.22%다. 연간 이자율이 1.22%. 이 부분이 그 책에 있는 연습 문제에는 빠졌어요. 빠져가지고 집어넣어서 계산을 한번 해볼 거예요. 1.22%라는 거는 은행연합회 홈페이지에 있는 단기 코픽스 값이야. 단기 코픽스. 이 코픽스라는 게 뭐냐면 한국에 있는 은행 8개인가? 8개의 그 금리의 평균 값이야. 이자율의 평균 값이라고. 그걸 단기 코픽스 값이 1.22%인데 요거를 연간 이자율로 이용을 할 거다. 이때 2016년 8월 24일 현재 2016년 8월 24일은 요 표에서 제일 마지막에 있는 이 값이에요. 이때 주가가 165만 3천원이죠. 요 값도 이용을 할 거야 나중에. 무차익 거래 상태에서 시그마를 구해봐라. 시그마를 구해봐라. 그 다음에 그렇게 해서 구한 시그마를 가지고 행사 가격이 180만원이고 만기가 3개월 남은 콜옵션의 가격을 구해봐라. 행사 가격이 180만원이고 만기가 3개월 남은 풋옵션의 가격을 구해봐라 라는 거죠. I1에서의 삼성전자의 종가를 SI라고 하면 삼성전자의 I-11과 I1 사이의 일별 단순 수익률은 이렇게 계산할 수 있겠죠. XI는 SI-SI-1 오버 SI-1 다시 쓰면 SI 나누기 SI-1 빼기 1 이렇게 쓸 수가 있을 거고 요 표 그 앞에 있는 그 표에 있는 값들을 앞에 있는 표의 값들은 일별 단순 수익률의 값이 아니죠. 종가 정보기 때문에 그죠? 그거를 요 공식을 이용을 해가지고 일별 단순 수익률 형태로 바꿔가지고 입력을 한 다음에 요걸 가지고 요걸 계산을 해야 되죠. 그죠? 요걸 가지고 S제곱 일별 단순 수익률의 분산을 구한 다음에 거기에 날짜 수를 곱하고 거기에 루트를 씌우면 시그마를 구할 수 있잖아. 그래서 날짜 수는 1년에 246일이라 했으니까 246으로 하고 S제곱은 계산기로 계산을 하자 이 말이죠. 요렇게 해서 요거를 X에다가 저장을 해 놓을 거예요. X에다가 저장을 해 놓을 거예요. 자, 그러면 요 값을 어떻게 계산하는지 한번 봅시다. 표가 있는데 요 표를 계산기에 우리가 입력을 할 거예요. 계산기에 입력을 할 거라고. 계산기. 자, 요 계산기가 여기 있는데 요 계산기를 초기화 시킵시다. 계산기를 초기화 시키는 방법은 왜냐면 A, B, C 뭐 지금 뭔가 숫자를 다 저장을 해놓고 막 했잖아요. 그래서 혹시나 섞일까봐 그래서 다 지울 거예요. Shift Clear All Yes All Clear 이렇게 하면은 이 모든 게 다 지워져. 모든 게 다 지워져요. 그 다음에 요 값들을 입력을 하려면 날짜는 필요가 없어요. 날짜는 입력할 필요가 없고 요 종가를 이용한 일별 단순 수익률들만 쭉 입력을 하면 돼. 날짜는 필요 없고 종가들을 이용한 일별 단순 수익률 값만 쭉 입력을 하면 된다고요. 그러면 모드를 통계 모드로 바꿔. 통계 모드로 바꾸고 여기 1번 보면은 one var라고 돼 있잖아요. 이게 one variable이라는 뜻이에요. 데이터를 입력할 때 입력할 게 한 종류의 데이터다라는 뜻이에요. 우리는 종가라는 요 데이터 하나만 입력을 할 거기 때문에 1번을 선택하면 돼. 1번을 선택을 하면 돼요. 1 이렇게 하면 이렇게 데이터를 입력할 수 있는 화면이 나오는데 요게 입력을 할 때 종가를 그냥 입력을 하면 안 돼요. 종가를 입력을 하면 안 되고 요 종가를 이용을 해가지고 일별 단순 수익률을 계산해야 돼. 일별 단순 수익률은 어떻게 계산해요? 요 공식에 따라서 계산을 하는 거지. XI는 SI 나누기 SI-1 빼기 1. 그죠?
오늘의 종가 나누기 어제의 종가 빼기 1 이렇게 계산을 하죠. 그래서 계산을 할 때 표 제일 밑에서부터 계산을 하는 게 안 헷갈려. 왜냐면 8월 24일자 종가 나누기 바로 위에 있는 저놈 빼기 1. 그 다음에 8월 23일자 종가 빼기 8월 23일자 종가 나누기 8월 22일자 종가 빼기 1 이런 식으로 밑에서부터 위로 올라갈수록 해야 이게 순서가 왔다 갔다 하지 않고 이렇게 똑바로 계속 밑에서 위로 올라가는 형태가 되지. 위에서부터 밑으로 올려고 하면 어떻게 돼요? 8월 10일날 종가 나누기 8월 9일날 종가 빼기 1. 그 다음에 8월 11일날 종가 나누기 8월 10일날 종가 빼기 1 이렇게 해가지고 이게 뭔가 좀 헷갈리는 그런 면이 있어요. 그래서 우리는 밑에서부터 밑에 있는 수부터 입력하는 걸로 그렇게 하겠습니다. 이거 순서 거꾸로 하면 큰일 나요. 그죠? 8월 9일 종가 나누기 8월 10일 종가 빼기 1 이렇게 하면 틀리죠. 그죠? 왜? 공식에 의하면 오늘의 종가 빼기 어제의 종가니까 8월 10일자 종가 나누기 8월 9일자 종가 이렇게 해야 돼요. 밑에 거 나누기 위에 거 이렇게 해서 순서가 틀리면 안 돼요. 그죠? 그래서 그 순서를 헷갈리지 않기 위해서 우리는 밑에 있는 그 밑에서부터 위로 가면서 쭉 입력을 할 거예요. 그래서 분수는 나누기이기 때문에 그죠? 밑에서부터 쭉 입력을 하되 지금 0 3개 있는 거 있잖아요. 뒤에 0 3개 나와 있는 거는 약분해도 되잖아. 그죠? 나누기 할 거니까 아래 위에 나누기 할 거니까 약분해 가지고 사라지니까 0 빼고 나머지 부분만 입력을 할 거예요. 1 6 5 3 나누기 1 6 8 7 빼기 1 해서 equal 하면 저런 값이 입력이 됐고 그 다음에 1 6 8 7 나누기 1 6 6 5 빼기 1 1 6 6 5 나누기 1 6 7 5 빼기 1 그 다음에 1 6 7 5 나누기 1 6 4 0 빼기 1 1 6 4 0 나누기 1 5 6 6 빼기 1 1 5 6 6 나누기 1 5 6 8 빼기 1 1 5 6 8 나누기 1 5 4 5 빼기 1 1 5 4 5 나누기 1 5 5 9 빼기 1 1 5 5 9 나누기 1 5 4 1 빼기 1 1 5 4 1 나누기 1 5 6 7 빼기 1 이렇게 해서 데이터를 다 입력을 하고 나면 All Clear를 눌러요. All Clear를 누르고 Shift Stat 한 다음에 4번 var 이라고 되어 있는 이게 variable 이런 건데 이걸 눌러요. 4번을 누르면 여기서 sx라고 되어 있는 4번 sx라고 되어 있는 이게 우리가 원하는 그 s야. sx라고 되어 있는 저게 우리가 구하고자 하는 그 s라고. 그래서 4를 눌러요. 4를 누르고 공식에 따라서 입력을 하려면 제곱해 줘야 되죠. 제곱해 주고 246 곱하기 이렇게 써주고 요거에 루트를 씌워야 되죠. 루트 해서 괄호를 닫아요. 그리고 요거를 x에다가 저장을 해준다. Shift Store X 하면 x에 저장된 값이 이 값이죠. 0.3185941325 라는 값이 x에 저장이 됐고 이 값이 바로 시그마 값이다 라는 거죠. 그래서 요 시그마 값을 이용을 해가지고 블랙숄즈 모형을 이용해서 콜옵션 가격과 풋옵션 가격을 구해보면 자 우리 앞에 표에서 우리가 지금 언제가 현재 시점이에요? 8월 24일이 현재 시점이잖아. 그러면 8월 24일에서의 주가는 그죠? 기초자산의 가격은 이 표 제일 밑에 있는 165만 3천원이죠. 그래서 ST는 165만 3천원이고 ST는 165만 3천원이고 K는 180만원 타우는 3개월 남았으니까 앞으로 3개월 만기가 3개월 남았으니까 12분의 3이고 R은 1.22% 이기 때문에 D1는 이렇게 쓸 수가 있다. 165만 3천원 나누기 그러니까 자연로그 165만 3천원 나누기 180만원 더하기 1.22%는 0.0122 그 다음에 시그마 대신에 x제곱 집어넣고 타우 대신에 12분의 3 집어넣으면 이렇게 계산을 할 수가 있고 요 값을 A에다가 저장을 할 거예요. A에다가 저장을 할 거야.
그래서 지금 우리 계산기상으로도 통계 모드에 있으니까 요런 공식을 입력을 하기 위해서 수학 모드로 들어갈 거예요. 컴퓨테이션 모드 1. 그 다음에 요거를 그대로 입력을 해. 분수 자연 로그 분수. 그다음에 분모 분자에 0 3개 마지막에 있는 0 3개는 서로 약분할 수가 있죠. 그래서 빼고 할 거야. 1, 6, 5, 3 나누기 1, 8, 0, 0 더하기 0.0122 더하기 분수 1 나누기 2 곱하기 x 제곱 곱하기 3 나누기 12 그 다음에 알파 x 루트 분수 3 나누기 12 한 다음에 요거를 shift store a에다 저장을 해놓고 자 d2는 d1 마이너스 시그마 루트 타우인데 d1이 지금 a에 저장이 되어 있죠. 그래서 알파 a 빼기 그 다음에 시그마는 x에 저장이 되어 있고 곱하기 루트 3 나누기 12 이렇게 해서 b에다가 저장을 할 거예요. shift store b 저장을 했고 그 다음에 phi d1, phi d2를 구해야 되는데 그거는 p라는 함수를 이용해서 구할 수 있다고 그랬죠. phi 함수는 내장된 p를 이용을 해야 되는데 d1이 a에 저장되어 있기 때문에 pa라고 쓸 수가 있다. 요거는 통계 모드에 가야 된다. 모드 3 해서 all clear shift stat distribution p 이렇게 한 다음에 p shift 알파 a 이렇게 한 다음에 어디다 저장해요? C에다가 shift store C 그 다음에 phi d2는 P를 이용하면 d2가 B에 저장이 되어 있으니까 PB라고 적을 수 있고 요거를 D에다가 저장을 한다. 재활용해서 phi B라고 PB라고 적고 shift store D 이렇게 저장을 한 다음에 이제 블랙숄즈 모형을 이용을 해가지고 콜옵션 가격을 계산을 하려면 콜옵션 공식에 그대로 집어넣으면 되는데 ST는 165만 3천원 그 다음에 phi D1은 C에 저장되어 있으니까 C로 바꾸고 K는 180만원 그 다음에 R은 0.0122 타우는 12분의 3 phi D2는 D에 저장되어 있으니까 이렇게 바꿀 수가 있겠죠. 요 식을 입력해서 계산을 하려면 수학 모드로 돌아가야 된다. 모드 1 1653 000 곱하기 C 빼기 180만원은 18하고 0이 5개죠. 곱하기 Shift E에 마이너스 0.0122 곱하기 분수 3 나누기 12 곱하기 D 이렇게 해서 이퀄을 누르면 우리가 스크린에서 화면에서 볼 수 있는 것과 같이 52,856.67491원을 구할 수가 있다. 풋옵션도 마찬가지예요. 풋옵션 공식을 이용하면 이렇게 되고 phi -d1, phi -d2는 1-phi d1, 1-phi d2로 바꿔 쓸 수가 있고 그 다음에 나머지 이 모든 문자들을 숫자로 바꿔서 적으면 이렇게 적을 수가 있다. 이 또한 이 계산기에 이미 입력되어 있는 이 식을 재활용할 수가 있다. 공식에 있는 두 번째 항을 보면 165만 3천원 곱하기 1-c라고 되어 있는데 우리가 입력한 이 계산기상의 이 식을 변형을 시키자면 처음에 나와 있는 165만 3천원을 앞에 마이너스를 붙여주고 c를 1-c로 바꿔주면 된다. 그 다음에 화면상에 보면은 180만원이라고 되어 있는 부분이 우리 계산기상에는 마이너스 180만원이라고 되어 있어요. 그죠? 그래서 이 마이너스를 플러스로 바꿔주고 1-D가 들어가야 되는데 우리 계산기상에는 그냥 D가 들어가 있죠. 그래서 1-로 바꿔준 다음에 이퀄을 누르면 이렇게 194,375.0387원이 된다. 그래서 역시 기초자산의 가격이 165만 3천원이고 행사가격이 180만원일 때 콜옵션 가격과 풋옵션 가격은 52,856원 194,375원 으로써 이
기초자산의 시장 가격과 행사 가격에 비하면 현저하게 낮은 가격이라는 사실을 알 수가 있겠습니다. Okay, let me do this in English. This example is an extension of problem 25 in the exercise section. Actually, this is the last exercise problem. However, I have extended the exercise problem because you cannot solve the exercise problem 25 because I have omitted the annual interest rate information for that problem. So I have included the annual interest rate information to be able to solve that problem. That's this example. The stock prices of Samsung Electronics are as follows. The closing prices are given for the date like this, right? So the present time point is August 24th, 2016, which is the last date on the bottom of this table, right? And the year 2016 has 246 business days. That means 1 year consists of 246 days. And this part is omitted in our problem, in our textbook. The annual interest rate is 1.22%. This is the short-term call fix as of August 24th, 2016. The short-term call fix is nothing but the average of the annual interest rate of 8 Korean commercial banks. As of August 24th, 2016, answer the following questions using the Black-Scholes model. Evaluate sigma for the stock of Samsung Electronics and evaluate the price of the call option with the stock of Samsung Electronics as its underlying asset, striking price 1,800,000 Korean won and maturity 3 months from now, and evaluate the price of the corresponding put option. Letting SI be the closing price of Samsung Electronics at day I, the daily simple rate of return between day I-1 and day I can be calculated using this formula, right? SI minus SI-1 over SI-1, which will be denoted by XI, and we can rewrite it as SI over SI-1 minus 1, right? Inputting the figures on the table using this formula. You know, the figures on the table are closing prices, not the daily simple rate of return, right? So you should convert the closing prices into the daily simple rate of return XI using the formula here. And then your calculator will calculate S squared. And you should multiply the number of days per year, and you should take the square root to obtain sigma. Here n is 246 days. You should replace large N with 246. S squared can be calculated using your electronic calculator, and we will store this value into letter X. Now let's return to the table. Okay, before we solve this problem, we will clear everything inputted in this electronic calculator. Shift clear all. Yes, all clear. Yeah. You can see that the formula should be that today's closing price over yesterday's closing price minus 1. So it should be that the first one should be 1,541,000 Korean won over 1,567,000 minus 1, right? And then the second daily simple rate of return should be 1,559,000 over
1,541,000 minus 1, right? So you just can input those values into our electronic calculator. However, it can be a little confusing, right? You should first consider the first two numbers, and then the second two numbers, and so on and so on. I think it is more comfortable to input those variables, those figures from the bottom. So I will calculate xi's from the bottom, because you don't have to change the order of your input, right? Starting from the top, you can be a little be confused. If you prefer to do that, you can do that, but my personal preference is to calculate the daily simple rate of return from the bottom. So you should be cautious not to change the numerator and the denominator, right? You shouldn't calculate it like the first daily simple rate of return, like 1,567,000 over 1,541,000 minus 1. It's wrong, right? Because according to the formula, it should be 1,541,000 over 1,567,000. You should be cautious with the order, the numerator and denominator, right? You should be cautious in calculating them. Okay, in order to input the data for this daily simple rate of return, you should change the mode to the statistics mode. Then you can select the options, because we don't need the date. We will not input the date data. We will only input the closing, the daily simple rate of return data using the closing prices. So we will have only one variable to input. So select one variable. Select one variable. Then you can see one variable to input. So starting from the bottom, you can calculate the daily simple rate of return like 1653. You can omit the 3 zeros, because in dividing the figures we can cancel out the 3 zeros, right? So we'll omit inputting the 3 zeros for convenience. 1653 over 1687 minus 1 equals, and then 1687 over 1665 minus 1 equals, and 1665 over 1675 minus 1 equals 1675 over 1640 minus 1 equals 1640 over 1566 minus 1 equals, and then 1566 over 1568 minus 1 equals 1568 over 1545 minus 1 equals, and then 7 1 2 3 4 5 6 7, and then 1545 over 1559 minus 1, 1559 over 1541 minus 1, and lastly 1541 over 1567 minus 1. Okay, we're done. Press All Clear and Shift Stat and select 4. Select 4. var, that's variable. 4. Then you can see sx as 4. As option 4, you can see sx. That's s that we need. That's s that we need here. S squared.
at the bottom of your screen, you can see sigma can be calculated as square root 246 times s squared. That s squared, the s from the s squared is sx in your calculator. Press 4 and square it and multiply 246 and take the square root, close the parenthesis, and then you store it into letter x. Then the answer is 0.3185941325. So sigma is stored in letter x. And then ST is 1,653,000 Korean won, because according to our example, the present time point is August 24th, 2016, and according to the table, August 24th of 2016, the closing price is 1,653,000, which is on the bottom of the table. So ST is 1,653,000 Korean won, and the exercise price is 1,800,000 Korean won, and time to maturity is 3 months from now, which is 3/12 year, and the annual interest rate is 1.22%. So that's according to the D1 formula, ST can be replaced by 1,653,000, K 1,800,000, R 0.0122, and sigma can be replaced by x squared, because sigma is stored in x, and tau is 3/12. So all you have to do is just to input that formula into your electronic calculator. In order to input this mathematical form, you should change the mode to the math mode. Change mode to computation, math mode. And then we will store it into letter A. Fraction, natural logarithm, fraction. As before, we will omit 3 zeros at the end of the two figures, right? Because we can cancel out the 3 figures from the denominator and the numerator, right? 1,653 and 1,800 plus 0.0122 plus 1/2 times x squared, parenthesis, times fraction 3/12 over alpha x times square root fraction 3/12. Shift store A. And then according to the D2 formula, it's D1 minus sigma root tau, sigma square root tau. D1 is stored in A, so you can replace it with letter A. Alpha A minus sigma is stored in X, so alpha X times square root fraction 3/12. We will store this value into letter B. Shift store B. Then phi D1 can be calculated using the P function embedded in our calculator. You should change the mode into statistics mode. All clear. Shift stat distribution P. And because D1 is stored in A, alpha A, and we will store this value into letter C. Shift store C. And likewise, phi D2 can be evaluated as PB because D2 is stored in B. Alpha B.
shift store D. And then using the Black-Scholes model, if we replace the letters with concrete numbers, concrete figures, phi D1 is stored in C and phi D2 is stored in D, so we can replace phi D1 and phi D2 with letters C and D, and replacing all the letters with concrete figures, we have this formula. So in order to input this formula into the calculator, we should change the mode of the calculator to the computation mode or the math mode. Inputting 1653000 times alpha C minus 18 and 5 zeros times e to the negative 0.0122 times fraction 3 over 12 times D equals 52,856.67491 Korean won. And the put option formula can be converted like this, because phi minus D1 is equal to 1 minus phi D1 and phi minus D2 is equal to 1 minus phi D2. And because phi D1 and phi D2 are stored in letters C and D, replacing phi D1 and phi D2 with C and D and replacing all the letters with the concrete figures, we have this equation. And as before, we can recycle the formula inputted in our electronic calculator by changing the signs. And okay, look at the second term on the screen. Look at the second term on the screen. The second term starts with negative sign, so you should add a negative sign here, and C should be modified to 1 minus C. And look at the first term. 1,800,000 starts with a positive sign, so we should change the sign to positive 1. And D should be replaced by 1 minus D. Pressing the equal sign, we can obtain the value for the put option price, which is 194,375.0387 Korean won. Yeah. As before, as compared with the underlying asset price and the striking price, the call option price and the put option price are very small, right? Okay, what time is it? Oh, it's running out of our time. So, okay, because of the time limit, we'll do this today here up until here, and we'll continue next week. Okay, see you. 자, 시간 관계상 여기까지 하고 다음 주에 계속하도록 하겠습니다. 수고했습니다.